session after the presentation, both from people who are here in the hall with us today, but also those who are with us globally who are live streaming. So I don't think I want to say anything more except, again, welcome back, Honourable Raila, and to invite you to give a presentation. Thank you very much for coming to Chatham House. Welcome back. Thank you so much, Mr. Chairman, for that welcome, and also for the invitation. And we'll make sure that there's an equitable Q&A session after the presentation, both from people who are here in the hall with us today, but also those who are with us globally who are live streaming. So I don't think I want to say anything more except, again, welcome back, Honourable Raila, and to invite you to give a presentation. Thank you very much for coming to Chatham House. Welcome back. Thank you so much, Mr. Chairman, for that welcome, and also for the invitation to come back to Chatham House. As you rightly pointed out, it's not my first time to be here. I have had occasion to address the audience here before. I'm told that today you don't have the full house here because this meeting is being live streamed, and a number of other people are watching online because of COVID situation. But I want to thank you once again for inviting me to this very historic institution, where great ideas are openly discussed and contested among thought leaders, global statesmen, policymakers, and academics. I come here at a special time in my own political life. Just last week, I was nominated by the Azimio la Umoja, Kenya's largest political movement, as his candidate for the President of the Republic of Kenya. It is an honor and privilege for me to be entrusted with the opportunity, if Kenyans so decide, on August 9th this year, to lead my country at a time of great suffering in the world. And that is why discussions such as these in a forum as important as this could not have come at a better time. So thank you once again. The world is going through very uncertain times. Notwithstanding the COVID-19 pandemic, we are currently faced with a crisis in Ukraine that is sending thousands of people into neighboring European countries as refugees. The Ukraine crisis, like the COVID-19, is a global phenomenon. The United Nations needs to urgently take leadership in finding a solution through diplomacy and dialogue already initiated in recent discussions in the Security Council. And Kenya has taken a very firm stand on this issue. In Kenya, we stand to lose about 10 billion Kenyan shillings worth of exports to Russia as a result of sanctions. That is about 100 million US dollars. We export coffee, tobacco, coffee, tea, spices, live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers, edible fruits, nuts, and melons to both Russia and Ukraine. In 2020, we imported wheat, maize, and fertilizers worth about 406 million US dollars from Russia. This might be equally adversely affected by the sanctions and the disruptions of war at a time our economy can hardly afford such a stress. We in Kenya know too well the cost of war as a result of the conflicts in our neighboring countries.
our interventions in Somalia, necessary as it is, has been very expensive to us. It is estimated that we spend at least $2.8 million US per personnel costs alone, on personnel costs alone. As the African Union High Representative for Infrastructure Development, I have come to deeply appreciate the need for linking countries through infrastructure to promote trade, development, and peace. We would rather use the little money we have in financing development than in fighting wars or supporting peacekeepers in our war-torn neighbors, necessary as this has become. As the 5th President of the Republic of Kenya, and as a champion of democratization and good governance in Africa, I will give primacy to the pursuit of conflict resolution and continental peace within the framework of the African Union. In this regard, we in East Africa are proud of the progress in the East African community, which has now expanded its membership and which now stands at 7. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and the Democratic Republic of Congo, which is now the latest entrant. This now creates a landmass that spans from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. In the middle of COVID-19 pandemic and its impact on our economies, the world needs multilateralism more than ever before. We saw the need for multilateralism when the COVID struck. The real scandal about the global response to COVID-19 has been the vaccine inequity, or what has been called vaccine apartheid. Because of the international outcry, these inequities are now being addressed. I want to personally express my appreciation for countries, especially the UK, Europe, and the US, for addressing vaccine shortages in Kenya and in Africa. However, we need a more structural solution to vaccine inequity to avoid the recurrence of what has happened with COVID. Vaccine manufacturing capacity in Africa is urgent, as is the licensing of vaccines for local production to expedite the vaccination process continentally. And here we are happy that Kenya has now signed an agreement to be able to have vaccines produced locally in Kenya. Multilateralism will also save us from senseless conflicts like the one we are currently witnessing between Russia and Ukraine. I must say that wars of aggression against sovereign states violate the cardinal principles of sovereignty and the inviolability of borders of a state. In Africa, we long realized that reopening grievances over colonial borders would append us all. It's a Pandora's box that must never be touched. And that is why the African Union, and before it the Organization of African Unity, has stuck religiously to the international law principle of uti possidetis juris, which provides that newly formed sovereign states should retain the internal borders that their preceding dependent areas had before their independence. Kenya's position at the United Nations in full support of the immediate cessation of hostility by Russia and a search for common peace, which has found widespread international support. Even though the sanctions imposed on Russia by the West will hurt the economic interests of Kenya and Africa, they are actions that I support. Rather than beat the drums of war, let us ring the bells of peace and summon all and sundry to the round table
where all conflicts can be resolved through dialogue. It is in this spirit of dialogue that His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta and I resolved in March 2018 that Kenya's long-standing conflicts and disagreements among our communities and political parties could be resolved through dialogue. We held extensive discussions, looked into our history, the genesis and evolution of political disagreements, and the contradictions we needed to pay attention to. Then we shook hands publicly and announced our commitment to create a political system that would accommodate our social, ethnic, and political differences in an inclusive democratic process. This is what came to be known as the Building Bridges Initiative, or BBI. The initiative held public consultations and suggested various reforms with regard to public policy, the Constitution, elections, inclusivity in government, endemic corruption, and improving the general well-being of our people. The BBI is currently tied up in the Supreme Court, whose ruling we shall abide by. The spirit of dialogue and handshake continues in the Azimio la Umoja movement, on whose ticket I'm seeking to be the president. Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on our national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. I am convinced that our Constitution still needs some reforms. For example, a candid look at the relationship between Parliament and the Executive is urgent. The 2010 Constitution introduced a devolved system of government that has brought tremendous changes in the governance and distribution and the use of public resources at the grassroots. Devolution is here with us to stay. We can only make it better through higher allocation of the national budget to the counties. The Constitution stipulates that at least 15% of the budget should be allocated to the counties. We in Azimio la Umoja coalition propose that the allocation be raised to at least 35% of the national budget. I will pursue this proposal. I have always believed in the dictum that a central government does best when it governs least at the local level. Good. Article 43 of our Constitution guarantees Kenyans basic social and economic rights such as education, health, food, water, housing, and social security. I will purpose to implement this very important article. The COVID-19 pandemic has left our economy struggling. I intend to radically shift focus to supporting the micro, small, and medium enterprises and give them resources for scaling up and fill gaps emerging from the pandemic. I also plan to provide a supportive regulatory framework, including providing linkages with the formal and private sector and public sector so that the micro, small, and medium enterprises can thrive. I plan to increase the agricultural productivity by providing inputs to smallholders in addition to farm subsidies to farmers to enable us to produce for consumption and export. In the long term, I plan for the Azimio to prioritize an industrialization policy that is export-minded and that allows the private sector to drive the export agenda. I will support the private sector
to lead a shift from exporting raw materials and agricultural produce and venture into industrial manufacturing with the eyes on the international market. We will continue to expand the frontiers of quality public education and also pay more attention to skills-oriented education at the basic level to prepare students for productive work when they do not pursue higher professions at college and above. The current government has done a great job with regard to universal health coverage. My government will take up from where the Jubilee government has reached and eliminate the difference in terms of quality and cost between the public and private health facilities. Universal access must be universal access in word and in deed. I intend to improve health knowledge and awareness among our people so that family, community, and preventive health care are part of our healthcare infrastructure. I also intend to establish an institute for biotechnology and genetic engineering in Kenya so as to enhance our domestic capacity to develop vaccines and pharmaceuticals. Social protection will be central in the delivery of social services to the poor and indigent under my government. I told our citizens that our major reason, I hope that one major reason that I hope to be their leader is to help lift the extreme poor and vulnerable families so that they can access the basics and later support themselves. We will also mount serious war on corruption and unveil fundamental reforms to the structure of our economy. Much has been said about Kenya's indebtedness. Kenya is now approaching US $100 billion in public debt. This puts Kenya in the group of the most indebted, debt-stressed middle and lower income developing countries, now being forced into IMF credit and IMF supervised austerity programs. Such austerity programs are usually implemented in the sole interest of satisfying the debt repayment at the expense of people's livelihoods. You have no choice in the matter. We will have to seek the indulgence and cooperation of our development partners to renegotiate our debt. I will also audit our debt to establish its actual size. We acknowledge that even our troubles with the debt are in the part caused by corruption, kleptocracy, and a state capture. We will mount a serious war on corruption. Corruption, as it manifests today, is a global phenomenon. We need a new global partnership around this critical issue. Although the tax burden on Kenyans is now unbearable, I will make sure Kenya does not default on debt repayment. In future, we will strive to borrow at a favorable interest rate, negotiate repayment periods that are not stressful, and invest in enterprises that give good social and economic returns. Finally, Kenya is committed to rolling back global warming through drastic reduction of greenhouse gas emissions, particularly at the industrial and corporate level, in line with the Paris Climate Agreement. As Kenya's Prime Minister in the year 2008 to 2013, I was at the forefront in the struggle to save our water towers, expand afforestation,
and increase large-scale production of green energy by increased investment in geothermal, solar, and wind power. My government will move systematically to replace fossil fuels with green energy in production and transportation, generally. We have done what we could do to save and preserve our water towers in the country. Of course, this came at a political price that we said we are ready to pay so that we can be able to protect our environment. I am continue to be committed to ensuring that Kenya contributes its part in this global undertaking to make our environment much more safe for future generations. I thank you. Thank you very much, Right Honourable Raila Odinga, for laying out your vision for Kenya if you get elected president in August. We have plenty of time for Q&A, so the hand's already going up. Just a reminder to those of you that are live streaming with us, if you're on Zoom, you can indicate that you want to ask a question. Either send your question in, and we'll also try and unmute a few of you to give you that opportunity to ask the question live. My apologies if you are on our live stream and not on the Zoom platform, you're not going to be able to ask a question, but I hope you're enjoying what you're seeing, and do tweet if you want to. So let me go across the room now, and the hands are up, so I'll take a cluster of questions. Honourable Raila, the gentleman there. Yep, you sir, please introduce yourself and ask your question. Just one question, please, because we're going to get plenty. Thank you very much, Right Honourable Raila Odinga. My name is Fred. I teach political science at King's College London. And who you are? My name is Fred. I teach political science at King's College London. And my question is regard to your program for the middle class in Kenya, because your opponent, William Ruto, has this bottom-up approach about the poor. You also have this welfare program for the poor, but nobody's talking about the middle class in Kenya who have to bear the taxation to take care for this program. So what exactly are you going to do for the Kenyan middle class in terms of improving their welfare? Thank you. Okay. Don't worry, we're going through the room. You, sir? Yeah. Afternoon. My name is Julius Baluto. I'm a broadcast journalist here in the UK. Prime Minister, my question focuses on the youth and the future of... Julius Baluto. Okay. Go ahead. Yeah, my question focuses on the youth in Kenya and the future. Prime Minister, a lot of developing countries, they do have what we call innovation hubs scattered across, whereby if a child has a brilliant idea, they take it there, and then government kind of supports that to keep innovating. I know Kenya is very innovative. With M-Pesa, for example, is taking, money transfer to the next level in Kenya. What are your programs like when it comes to help youth in terms of innovation? Thank you very much. And let's go right over, but one question, please. Yes? Guaranteed? Yes. Okay, go ahead. Nice to see you again. Thank you, Right Honourable. Welcome back to London. My question is regards to your agenda. My name is Wekesa. I also teach at King's College London. My question regards with your agenda point number 10, and that's you speak about administrative continuity, and you've touched on corruption. Your brother, President Kenyatta, admittedly that he couldn't do anything about corruption. And you've been at the forefront of condemning corruption, from saying Kenyatta stole the Eurobond. I wonder, what will your government do if you're going to continue with the same administrative in terms of fighting the same corruption with regards to the Panama Papers, the Pandora Papers, the KEMSA COVID billionaires? Like, what's different are you going to do? And does administrative continuity mean also inheriting the lethargic fight against corruption? Thank you. Thank you very much. We're going to take those three and then we'll come back.
So I'll do another round in the hall, and then I'll go for a live stream after that, and then I'll come back to you. Please go ahead. This one is about, Fred talked about the plans that we have for the middle class. Of course, as you see, there's been a lot of emphasis on the underprivileged class, which is the poor. The middle class, of course, know very well how to look after themselves. But they are not people who are looking for the very basic requirements like basic shelter, food on the table, and so on. Middle class are looking for example, affordable housing in terms of shelter. They're looking for good schools for their children, which is affordable, the lowering cost of living generally, ensuring that food is basically available and reasonable. The cost of energy, which is affected the middle class. And those are the things that we intend to address, making sure that the transport system is working in urban environment, and also basically urban transport is working properly. I mentioned the cost of energy and so on. So those are issues that we are actually addressing in our manifesto comprehensively, which will ensure that the middle class grows. We want to grow the middle class. What we've said is that you don't deprive those who have in order to empower the poor. And like the emphasis has been made in what they call the bottoms-up approach. We are saying that we create a conducive environment for upward social mobility to allow as many people coming to rise up and join the middle class and the upper classes. This is what we're intending to do. The youth innovation, yes, our youth are very vibrant and very creative indeed. You just mentioned the example of the M-Pesa. We are the ones who invented the mobile money, which we've given to the world. Unfortunately, the inventor himself did not really benefit from the product of his work. We've said that we need to be able to protect intellectual property of the youth. They make inventions, they are protected so that they can be able to benefit from what comes out of their work. That itself will create a lot of incentives to promote the youth to be more creative in inventions in our country. Okay. This is, intellectual property. Mr. Wekesa, I've said yes, that we will continue the positive work that have been done by the government of President Uhuru Kenyatta. I've never said that we are going to inherit the negative things. There are certain negative things that Uhuru himself has actually admitted. He said that, for example, the government loses close to 2 billion shillings daily into corruption. He is, of course, felt very much unable to deal with it. The reason is because he's got a divided government. Is being undermined from within his own government by his deputy, who is basically an opposition inside the government. And therefore, any fight against corruption is politicized. If anybody is investigated by investigative authorities and is arrested or being charged,
there's always the cry that, oh, so-and-so is being targeted because he's my supporter. So-and-so is being because he's my supporter. So they cannot really fight against this corruption internally because of internal contradictions within the Jubilee government itself. I do not have that kind of baggage myself. I'm coming in there with clean hands, and people know me. Remember when I was Prime Minister, at the time when I actually suspended 2 ministers because of investigations which had been carried out and pointed to those ministers. Unfortunately, because of, at that time, the internal divisions, the government, they were saved by my partner at that time. But you say that nobody will be indispensable in the government. And if you want to really carry out a successful war against corruption, then you just begin yourself. If any member of your family is caught in this, you must ensure that action is taken against them. I give an example of Kagame, whose own brother was arrested and imprisoned, and he would go to visit his brother in prison and just tell him, sorry, but this is where you belong. You know, if you take those kind of actions, then people will begin to know that it is not business as usual. It must be business as usual to dealing with this hydra-headed animal called corruption. And there will be a determination to do it. But it is not only in the field of public servants and so on. In the whole criminal justice system, investigative authorities themselves sometimes need to be investigated. Prosecutorial authorities who refuse to prosecute once evidence has been compiled by those who are investigating, then you find that the Directorate of Criminal Investigation, prosecution refuse to actually prosecute, take them to court. The third is the end of it, till end, the judiciary. People are being charged. Once they're taken to court, you've got a battery of all these lawyers baying in the court, oh, these people are basically innocent until proved guilty through a due process, and they make it impossible even for the judiciary to work. But those are corrupt judiciary. They give bail or bond, and then the cases are never listed for hearing. Years on, cases which were taken to court at the beginning of the life of this regime in 2018 have not been heard up to today. So a corrupt judiciary is also responsible for what we're doing. So it's not only the members of the public generally, but we will ensure that we do a cleaning exercise from the police officers through the prosecution authorities and to the judiciary to ensure that our system works properly in the interest of our people. Thank you. Okay. So we'll go over here. Is it you, Fergus? Yeah, this. Yep. So, Mark, go ahead. Yep. Please introduce yourself. Some people won't know who you are. Mark Malloch-Brown, former Africa Minister and President of the Open Society Foundations. Honourable Raila, it probably won't surprise you that I'm going to ask about how you ensure there is an honest election. Having been with you as Africa Minister in 2008 when we feel you were cheated at the right outcome, having seen the dismal conduct of the last election in terms of the vote count, how will you ensure when you're running against a well-funded, ruthless partner, how will you make sure that the honest election takes place, which allows the candidate with the most votes to win? Thank you very much. How will you make
ensure that that you will win in a fair way, given the complexities of Kenyan politics. We've had so many questions on this particular issue. Both my WhatsApp and the computer's full of them. There is another question tied to this also, Honourable Raila, which came up last week with Mr. Ruto, who said he would accept an election result. So the question to you is, will you accept an election result in Kenya? Let's go here, this gentleman right at the front. Yeah, thank you very much. My name is Moses Langat. I work at Kew Gardens and also teach at the University of Surrey in Guildford. Can you just speak up a bit, please? Yeah. Yeah, so my name is Moses Langat, and I work at Kew Gardens and also teach at the University of Surrey in Guildford. My question is around the handshake. The Right Honourable Prime Minister has said that he dialogued with the President and they shook hands. We know what happened in Kenya. That meant that the opposition collapsed. Members of the Parliament from the opposition took positions in the ruling government. Literally, we ended up with another government of national unity. So my question to the Prime Minister is, are we expecting another handshake in 2023? Will there be a third government of national unity? And by extension, what are you teaching, or what is Kenya teaching opposition leaders in Africa? Thank you. Okay. And the final one is the lady there. Please go ahead. It's been gentlemen up to now, so absolutely your turn. Thank you. My name is Karen Juguna. I am a midwife here in the UK. I trained and practiced here. Yeah. My question is around maternal health. So you talked about constitution reform, and I'm interested to know what your government has or plans are in terms of reducing maternal mortality. As you know, maternal mortality, reducing maternal mortality is a global agenda, and we commend Beyond Zero for the work that they've done in almost bringing to the front the plight of the African woman through childbirth. So, and we know that at the moment in Kenya, unsafe abortion contributes to 35% of maternal mortality. So I'm interested to find out how you will build on the work that has been done by Beyond Zero, but in particular, do you have any reforms in terms of having policies, looking at the policies around abortion? They're very much pro-life at the moment, but I think that we cannot address maternal mortality in Kenya without addressing unsafe abortions and the complications that come from that. There you go. Plenty of questions. To answer my friend up there. So, Brown, how do I ensure the win? You know how me and him have been agonized, particularly in 2007, when what was not expected to happen happened. It has been a long road, as you know. Following the 2007 Bush elections, because Kenya paid a very heavy price in terms of loss of life that resulted. And we had said that never again will that happen. Unfortunately, the subsequent experiences have not been very much different. We set up a team at that time, the Kriegler Commission, to investigate what happened. And they came up and said that one of the reasons was the manual transmission of results, which enabled the people to interfere with the outcome, and recommended that Kenyans should go electronic. Unfortunately, the results with this have not been very pleasant.
remember what happened in 2013, and we contested the outcome at that time. We went to the Supreme Court, unlike in 2007, when we did not have confidence in the Supreme Court. At this time, we went, but then because we did not get evidence in time, by the time we were able to compile our evidence, they said that we were time-barred, and therefore our evidence was dismissed. And then the Supreme Court went on to say we lost the elections. And we said we did not agree with the Supreme Court ruling, but we generally accepted because we respected the Supreme Court and urged our supporters not to involve in any kind of violence or demonstrations. So we then resigned ourselves to our role as an opposition and waited for the next time. And then the next time came in 2017. Again, we had a similar experience and went back again to the Supreme Court. This time the Supreme Court agreed with us and nullified the presidential elections. Unfortunately, the Electoral Commission was not able to guarantee that the repeat elections were going to be different from the other ones. That's why we boycotted the repeat elections that time. We are hoping that this will not happen this time around, but we are, of course, monitoring the Electoral Commission, and we have actually pointed out areas of our concern that we want them to address to ensure that the process is free and fair. And we have actually said that if this is free and fair, and we win or we lose fairly, we will accept the result either way, as long as it's free and fair. Then Moses is talking about that the handshake basically destroyed the opposition. I just want it to be understood properly that the handshake came as a result of the crisis that was in the country at that time. The Supreme Court had nullified the elections. We had demanded that the playing field be leveled before we participated. That was not done. In the end, of course, we called for a boycott of the repeat, and the turnout was, of course, very, very low. But then they went on to now swear the president on its own, which angered our people. We called for boycotts of certain products in the country. We also called for positive action, that is demonstrations, peaceful demonstrations, which were taking place on a weekly basis. This, of course, was causing clashes between our supporters and the police, and a lot of lives were being lost. There was a time when we went to a place called Ligindogo with 38 coffins of victims of bullet shots by the police. Another time we went to the mortuary and we got 27 corpses, again victims of the police brutality. Quite a number of our people were in hospitals, in different hospitals in the country with bullet wounds. So it was causing a lot of losses of lives, pain, and also to the economy, because the demonstrations were basically disrupting the business. Now some of our people have said, we basically declare our sovereignty and run our affairs.
In the midst of this, because people, we had accessed the real results of the elections, we did the swearing in. And so now you are the president and the people's president. And people said, let us now take all the portraits of President Kenyatta in all the public buildings, in our strongholds, keep them somewhere, touch them, and declare our sovereignty and begin to collect taxes and run our affairs. On the other hand, the supporters of Mr. Kenyatta went and told him, what Mr. Odinga has done is treason. Let's arrest him, charge him with treason, take him to a committee, and hang him so that peace comes back to the country. Both ways, Mr. Kenyatta refused, and I also refused. It is under those circumstances that we agreed to meet and to dialogue. And it took a very long time until we basically agreed that Kenya was bigger and more important than both of us. And we agreed that we would work together to ensure that never again will Kenyans go to the ballot and we end up with violence that has been the case before, and that will ensure that the elections are free and fair. And we agreed to shake hands and came up with a memorandum of understanding that was aimed at creating the enabling environment. That is what eventually resulted in what was called the Building Bridges Initiative in our country. So opposition did not collapse, to answer you. We did not go into government, unlike the propaganda being spread by our detractors. We remained very much in opposition. Our party in parliament was doing what is done in this country, what you call Her Majesty's loyal opposition, where you do not just propose for the sake of proposing, but oppose and also offer a constructive alternative as to what you are opposing. This is what has been happening in Kenya. There have been fallacious theories that, oh, you've got opposition in government and government in opposition. Nothing could be further from the truth, because that so-called government in opposition is living in officialdom. The deputy president, when he came to this country and the United States, he spent over $1 million US dollars in taxpayers' money to bring that entourage out here. He's traveling with government security. Everything is done for him officially. I have to pay my airfare to come here. And with all the people you see who have come here, none of them has been paid for by the government. Unlike him, he traveled with the official government, security, and so on and so forth. So it cannot be an opposition, a government in opposition. I don't know if that kind of term exists anywhere. Finally, Caroline, yes, maternal mortality. This is an issue of serious concern to us. Accompanied here by Madam Charity Ngilu, who has been a Minister for Health and came up with a policy to address this particular issue and other issues of health concerns. That we have said that we are going to improve healthcare generally in the country by ensuring that the facilities are available and closer to the people, and that they are brought up to real international standards, so that you've got facilities which are manned by qualified staff, and the equipment and everything else is available in those centers. So this will help to minimize maternal mortality in the country. The antenatal care and so all this will be provided for.
through this kind of a scheme. And you talked about the safe abortion. As you know, that this was a very contentious issue during the debate of our new constitution. But our constitution had provided that in cases where the life of the mother is threatened, then the doctors are actually entitled and allowed to terminate the pregnancy. And just like general maternal mortality rate, this will be done as in the centers that we are intending to provide. We're closer to the people so that we can save life and minimize death through pregnancy. Thank you. So I'm now going to go for some of our virtual audience, and then we'll have one more round from you here in the hall, and then we'll finish, I think, the way the clock is going. So the first question is one, Honourable Raila, I'm going to read out, which is from Dr. Saleh, and he says that he assumes policy change includes foreign policy. And he's asking, could you please comment on your stance towards democratization and good governance in Africa in light of coups in Sudan, Mali, Burkina Faso and Guinea? And what do you think is the role that the African Union and IGAD should play? He also asks, what's your vision for the East Africa Federation, which is a question that was asked to Mr. Ruto last week also. So that's one question. A second question is from Madalena. I think we're going to be able to allow her to ask the question live. She's in Rome. Is that correct, Fergus? Are we going to have Madalena? Yeah. Yeah, Madalena, great. Please introduce yourself, ask your question. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you all. I'm Maddalena Procopio. I work for ENI Energy Company. I'm based in Rome. Honorable Raila, you mentioned the importance of for Africa of accepting borders. And I was wondering, how do you see the maritime dispute, border dispute with Somalia to play out? The International Court of Justice ruled mostly in favor of Somalia, but Kenya did not really accept the ruling. What next? Thank you. Thank you, Madalena. At this stage, I want to just introduce you all to our Common Futures conversations. So our next questions will be from two young members of Chatham House's Common Futures Conversations project. For your information, Honourable Raila, the Common Futures Conversations project is a centenary initiative of Chatham House using a bespoke online platform to provide space for young people in Africa and Europe to share perspectives on key global issues and engage with policy makers. We've received a large number of questions on a range of issues for today, and in the interest of time, we've selected two who will pose the questions directly to you via Zoom. But with your permission, I just want to read out one of the questions because I think there's some technical difficulty, and we'll invite the second to ask the question live. So the first question is Brian Odi, and Brian's question is, Kenya is one of the countries that has been greatly affected by climate change. We can see the effects of frequent droughts and floods all over the country. What are your plans to fight climate change in the run-up to COP27 and beyond? So that's one question. And then the second question is from Mikiel Nyamweya. So, Mikiel, we're going to ask you to ask your question live. So, Mikiel, please ask your question. Thank you very much for this opportunity. My name is Mikiel Nyamweya, and I'm a foreign policy analyst and a CFC member based in Nairobi. Now, my question directed at Right Honorable Raila Odinga relates to foreign policy, and it is said that foreign policy is an extension of domestic policy. Now, we see that foreign policy under His Excellency, the President Uhuru Kenyatta, has been seen to be assertive and pragmatic during his tenure as president. Now, in the previous event held by Chatham House, His Excellency, the Deputy President William Ruto, actually pointed out on galvanizing peace amongst Kenya's neighbors, especially Somalia, Ethiopia, and South Sudan. This may now hint at the fact that he may have a more, regional outlook. Now, in this case, knowing very well that foreign policy changes with change in heads of state due to personality, what is your foreign policy agenda?
will you sustain the assertiveness displayed by Kenya's foreign policy over the last 8 years in your capacity as the individual actor in foreign policy that is, or is the same likely to undergo a sharp reversal? Thank you. Thank you, Mikhail. So 2 foreign policy questions, basically, and one on climate change also. Mr. Salah talked about African democratization process. We have ourselves have been involved in this democratization process on the continent. As I said at another forum earlier today that I'm a Pan-Africanist and an Afro-optimist. And I say this as opposed to Afro-pessimists. Afro-optimists are those who believe in the ability of African people to solve African problems. Afro-pessimists are those who have given up on the continent, that Africa is a lost case. There's not even need to try. The African democratization process has been as old as Africa has been independent. There have always been 2 forces pulling in 2 opposite directions. In the 60s and in the 70s, of course, following the African independence, the 2 schools of thought had arisen. Those who are talking of Pan-Africanism and African unity were led by then Kwame Nkrumah. And those who say that Africa can only develop if it was united. They're talking about United States of Africa. Then those who say, no, you need to be gradual about it. The gradual is first to talk about regional cooperation, regional integration before you come to Pan-African government. That is how the OAU at that time was divided. In the end, those gradually succeeded. But later on, if you read what Mwalimu Nyerere said just before his death, he said Nkrumah was right and they were wrong. Because once the people had the flag and had now started to consolidate power, the urge for unity disappeared. And it has become more and more difficult to unite at that time. Now, during the Cold War, of course, the West was very happy to protect African dictatorships. The issues of internal governance was not of priority at all. So long as you say that you are an ally of the West in the war against communism, nobody cared how you ran your affairs in your own country. That's how we created the dictatorships like Mobutu Sese Seko's, Kamuzu Banda in Malawi, Del Bokassa of Central African Republic, and so on. Military coups then became order of the day in the continent. It was not only after the fall of the Berlin Wall that the window of change began, that started in Eastern Europe, also found its way into the African continent. And that's what brought down the military regimes and the single-party dictatorships on the continent. Multipartyism then emerged on the continent of Africa. Now the West began to apply new criteria, new vocabulary were invented, transparency, accountability, and good governance in the internal affairs. So multipartyism came, and military regimes went away. Then term limits were also introduced into new constitutions which were being created on the continent. This has seen market growth on the continent, whereas before this, most of African
economies were basically dependent on aid, which continue to impoverish the continent. The new governance changed things, and we began to see positive rate of growth on the continent. Unfortunately, we are seeing some kind of reversals of the gains that have been made on the continent. The last few months or years have seen the emergence of the military men on the continent. Just last year alone, we saw coup in Mali, in Guinea, in Chad, in Burkina Faso. Of course, it's a concern to Pan-Africanists like ourselves that there's a reversal. Now, what will be the cause of this? Maybe those who have taken over, who have been in charge, have not been governing very well. Some of them we've seen revising the constitutions to do away with the term limits, which had been created in the days of the reforms. So we need to do an introspection as to the causes of this reversion. Alright, karibu sana siku ingine ambayo tunasema kwamba ni Sunday, Super Sunday, ambapo tumetoka kanisani pale, tumekuwa tukisherekea, tumekuwa tukiabudu, tumekuwa tukiimba, tukifanya kwa kila kitu ambacho tumekuwa tukifanya pale makanisani, and we are happy kama tumeweza kumaliza kwa njia ile nzuri that kufikia sasa hivi kuna mambo ambayo bado hata tukiwa na vitu kwenye akili zetu bado we know that tutaweza kuvimaliza kwa njia ile nzuri. Karibu sana katika siku hii ya leo, siku ya Sunday tarehe 20 mwezi Februari mwaka 2022. Nakwambia kwamba miezi ndio hiyo inasonga inaenda kuenda, na hata kama inaenda but we know kwamba miezi, tuko na miezi mingapi sasa hivi? By the way, just imagine tuko na miezi 6. Imagine tuko na miezi 6 ndio tuende pale siku ya elections. Nakwambia kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo kwenye hapa kwenye Kisi Hot TV, ambapo tunasema kwamba it's the hot seat of politics, ambao tunasema kwamba it's at the hotspot as well ya kujua ni kipi unachokifahamu kuhusiana na politics siku ya leo, na pia ungependa kuchangia nini haswa katika siku hii ya leo tunapoendelea kuingia na kuweza kuwafahamisha wale ndugu na dada wetu ambao wangependa kujia hapa kwenye show ya siku hii ya leo. Alright? So leo nimekuwa nikitafakari ni lipi hili tutalifanya haswa kama Wakenya. Wakenya tutafanya nini? Ndio hiyo tumekuwa tukifikiria tutaifanya nini, but all the same tutaki kujua ni kufanya yale ambayo ni makusudi, ambao ni yetu sisi peke yetu. By the way, Mkenya, usikimbishwe, usiambiwe anything, just do what is your will. What do you want for your own self? Kwa hivyo ikiwa kama ni dakika 2 zimekatika tangia nilipoingia hapa, karibu sana kutoka kila pembe ya nchi, na kwamba watu wameanza kuingia ndani au mara mingia hapa, karibu sana. Wengi wanaendelea kuingia, kwa hivyo ikiwa kwamba uko mbali pale, let me share this link to these friends. Tanishare na watu wengine ili kwamba waweze kuingia ndani, tuweze kuanza katika siku hii leo. Ningependa tu uchukue fursa yako, kama uko na yule rafiki ningependa kwamba aweze kupata ujumbe siku ya leo, wewe tu mtumie hii link kidogo, itakuwa ni vizuri sana tukiweza kuongea kwa pamoja kabisa.
Aha, so I'm trying to share the links, so ndio usijali. Mi niko pale, tuko pale, tunasonga hatua baada ya hatua. Tunaenda mbele. Haya. Aha, tunaendelea tu kuangalia hapa, ndio najaribu kuangalia kama nitawapata hawa. Yes, ndio hao tu, endelea kuwatumia links. Kuna wale super fans wako hapa and they're trying to follow, so ndio nataka kutafuta hapa kabla sisi kuanza maombi, ndio wajue kama tumejaajaa na show imenoga sasa hivi. Karibu sana Omar, ujambo? Mi si jambo. Endeleaje leo? Niko salama, Mungu ni mwema, ametulinda. Unajua tumekuwa Sunday, leo tulikuwa kuabudu peke yake. Unaambiwa si Sunday peke yake, kila siku. Leo umeshiriki wapi bwana? Sisi Waislamu unajua ni mara 5 kwa siku. Vizuri, karibu leo tuweze kuenda. Hasa tungependa pia wewe leo utuanzishie hii show kwa maombi bana. Okay, mada leo ilikuwa between Raila, ikiwa unajua kuna vile Ruto anasema kwamba ni kama Raila anatumia some of the things, wanasema ni zile mafanikio yenye Jubilee imefanya, hayo ndio anatumia kujitafutia kura. Kitu ya kwanza nitakanusha hiyo mambo ya DP. Hiyo ni mambo haina msingi, kwa sababu DP ni nini hajaongea. Ameongea kila kitu, hata itafika pahali DP akikosana na mke wake ni Raila. Yani hiyo grupu imepanic, yani kila siku wana panic tu. Wanaongea, ukiangalia watu wana panic. Hebu muangalie Ruto kwa uso vile akipiga siasa. Ni kama ana hasira. Ndio. Hiyo utaongoza wananchi kweli kama uko hivyo? Kila siku unajipiga kifua. Na hiyo muongeleo anasema ati mafanikio ya Jubilee, Raila ajipigia debe. Raila amejipigia wapi debe mafanikio ya Jubilee? Raila anajipigia debe between yeye na Uhuru, handshake. Na mafanikio ya Jubilee hiyo Raila aje kujipigia debe. Hii handshake ndio Raila anajipigia debe, kwa sababu hii handshake inaonyesha imekuja kuonyesha kazi ile serikali ilikuwa inazuiliwa na DP wakati walikuwa na Uhuru Kenyatta. Ndio. Saa hii wakati Raila na Uhuru kuungana, mambo imeonekana. Imeonekana mambo nyingi sana. Wakati wa William Ruto na Uhuru Kenyatta, kwanza tukikuja katika hii Nairobi ilikuwa imeoza. Nairobi ilikuwa si Nairobi. Nairobi ilikuwa imeoza kabisa. Wakati ilikuwa na huyo Sonko. Ni kama walikuwa wanafuja pesa za Nairobi wanapatia DP. Kwa sababu vile walishikana hawa watu wawili, Nairobi imebadilika sana. Ndio. Acha hata Nairobi, Kenya mzima imebadilika, ili maendeleo serikali. Hata hii kitu ilikuja kutoka wakati Uhuru alikuwa anasema. Uhuru mwenyewe alisema mwenyewe. Wakati alikuwa na DP. Ndio. DP ni kama alikuwa anamdictate. Hakuna kitu alikuwa anafanya. Wakati ameshikana na huyu mzee Uhuru, yeye mwenyewe alikuwa anazungumza. Uhuru anasema amefanya maendeleo sana. Sasa Ruto asikuje kutuambia
ati mafanikio gani yeye alileta? Ama kama si ukora amefanya serikalini, kama si uwizi. Na yeye anasema ati ako na record gani? Hakuna record ako nayo. Record ile ilikuwa wakati waliingia serikalini na Uhuru Kenyatta. Alikuwa anajaribu kumdictate Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alikuwa afanye mambo mengine, lakini wakati wamekuja kushikana na huyu mzee handshake, hata Uhuru mwenyewe alisema kuhusu wakati alikuwa sherehe ya kimataifa hapa na akasema katika upande ya Lang'ata huko akasema kuna mavitu wamejenga na ule mtu alikuwa anamuadvise ni Raila. Paka Ruto alikuwa anashangaa hizo mavitu zimejengwa, anashangaa kama ni hao watu wawili wamefanya hivyo. Sasa unajua siasa ingine unaweza kucheka ndugu yangu. Ukiangalia katika watu watatu, Ruto vile wameshikana, Mudavadi na Wetangula, hakuna kitu ya maana wanazungumza. Kama Mudavadi anasema ati Raila alikuwa mzigo. Hao ndio walikuwa mzigo kwa Raila. Kwanza tunashukuru Ruto aliwachukua, ni mzigo kubwa. Kama huyu mwingine anasema Wetangula ati wakiingia watatoa CDC. Ni vipi watoe CDC? Na CDC inasaidia mwanafunzi katika masomo yake na experience. Inaonyesha watu ni watakuja kuharibu hii nchi badala ya kutengeza hii nchi. Watakuja kuharibu hii nchi, na tuombe Mwenyezi Mungu anatusikiza kila mara. Hii nchi isiachwe kwa mkono mbaya. Ndio. Ya kitawala. Kila mtu ule anajua ni Mkenya mzalendo. Ndio. Hauwezi ukapata ako Kenya kuisha. Utapata mzalendo Mkenya ako Azimio. Yani ule anajua uchungu ya hii nchi. Kwa sababu hatujakataa Ruto ni Mkenya, ana haki kusimama, lakini kwa sasa Ruto apumzike, wakati wake itafika. Imeonyesha haswa between serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru Kenyatta. Wakati wanasema ati ni wakati wa vijana, imeonyesha uongozi ya vijana ni ujambazi, ukora mwingi, hakuna maendeleo yote, tunanyanyasana, pesa wanaiba. Imeonyesha waziwazi. Na tunashukuru Uhuru Kenyatta amefunguka akili na ameona ule mtu kafaa aongoze nchi ni huyu mzee Odinga. Watu wengine wanasema tu wakati wake imeisha. Kama Biden ni mzee kuliko Odinga. Ukienda Nigeria, Buhari ni mzee. Buhari umeona vile amenyorosha Nigeria. Biden Amerika unaona vile anaongoza vizuri na ni mzee hata kuliko Odinga. Ndio. Unaweza kuwa mzee vile Uhuru anasema, lakini akili yako iko sharp. Unaweza kukua kijana lakini akili yako ni mende imejaa kwa akili tu. Sasa kusema kweli ndugu yangu, hii nchi kafaa iombewe. Kuna watu kafaa waombewe. Na tuombe Mwenyezi Mungu sana. Hii usukani isishikwe na hawa vijana. Ndio. Hata mimi ni kijana lakini nasema usukani wa vijana sisi tumeshindwa. Tuache nchi iongozwe na wazee, at least wazee kama Kibaki ni mtu alikuwa na experience. Kibaki pia amefanya na huyu Odinga. Anamjua vizuri. Ndio. Uhuru mara ya kwanza walikuwa wanamchukulia huyu mzee vibaya, lakini Uhuru amekuja kuona faida huyu mzee. Hatumtetei kwa sababu ni Odinga. Tunatetea kwa sababu record ya huyu mzee.
Hatungemtetea Odinga sahi kama si record zake. Ndio. Ningesema wacha Ruto aongoze. Lakini tunaangalia Odinga record zake. Mimi ni mtu wa, na nimeshasema mimi ni mtu wa ANC, lakini naona record ya huyu mzee. Tunaona huyu mtu wetu amepotea. Ndio unaona upande wa Western hatutaki kusikia mambo yake. Tulikuwa tunadhani anatuongoza sehemu nzuri, lakini kumbe anatupeleka sehemu ya ujambazi. Kwa sina mengi ndugu yangu. Hivyo wewe ni kusema kwamba hata hivyo yeye tu ni tetesi tu, yani yeye ni kuamka tu mara moja na kufikiria kitu anaweza akadangana Wakenya, ama ni tetesi tu? Kusema ukweli ndugu yangu, Wakenya tunaona. Ndio. Hata wewe mwenyewe unaona my brother. Kama Mkenya anajua life ni nini, ndio hautapata na support Kenya kuisha. Lakini wale wakunywaji bangi, walevi, wale wakunywaji pombe wa vijana, shapatiwa pesa hawajui wanaelekea wapi. Utapata wengi supporter ni hiyo grupu wanamsupport. Lakini wewe ukijua hii uchungu ya hii nchi na ukijua hii nchi inaelekea wapi, ndio utajua ule mtu ako na record ya hii nchi na amepigania hii nchi. Odinga ako na record. Afai hata kuandika manifesto, tunajua record yake. Mtu amekuja kuleta devolution. Ndio. Ruto anajua devolution. Hii devolution watu wake wanakaa magavana na masenate. Hao wanakuja kumtusi huyu mzee. Yaani ni hawana heshima kabisa. Ndio. Hao wanajiita senate, wanajiita magavana. Wanakuja kumtusi huyu mzee. Huyu mzee amepigania devolution wakapata. Amepigania dictator hii nchi pale imefikia hii nchi wakapata. Nini freedom. Hivi leo wanakuja kumuita mtu wa vitandawili. Kusema ukweli, kuna watu kafaa waombewe. Nasema na kila mara nasema kuna watu kafaa waombewe hii Kenya. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndio hata yeye mwenyewe unajua Mwenyezi Mungu katika dini yetu tunasema Mwenyezi Mungu hana khiana. Mwenyezi Mungu atachagua binadamu kulingana na record yake. Ndio. Atachagua binadamu kiongozi yoyote kulingana na record yake. Na Mwenyezi Mungu achagui mfedhuli kuwapatia wananchi. Sasa hapo utajijazia ndugu yangu, mfedhuli na ule ako na record. Ndio. Yes. Mwenyezi Mungu aweza akatupatia mzigo ili atuweze tukabeba sisi. Ndio. Na tunaomba sana Mwenyezi Mungu atuelekeze njia iliyo sawa. Yes. Na wale wamefungwa macho wa vijana waamke. Waache mambo ya sijui ya bottom up sijui nini. Sijui hata ukiniambia mambo ya bottom up siwezi nikakwambia maana yake ni. Alright, naangalia pale naangalia hapa kwenye text zetu. Kuna yule ambaye anaitwa dada mkubwa. I am waiting but let me say that Raila is not like that Ruto that Ruto is saying. Hakuna kutafuta vile anasema Raila anapendwa na Wakenya kwa handshake ya 2017 akaunganisha Wakenya. That is the only that only kama si hii text yake inasemaje? Akaunganisha Wakenya, that only kama ni si handshake hatujui mali tungekuwa. Alright. Pia anasema kwamba Kurukuntu Wairire Buya na wote Hot TV Raila 10 yake ajie 10 yake ndiye achie wengine heshima yake hapewe.
Okay. Jeffrey Masho Misiani anasema kwamba all Kenyans currently are in Azimio la Umoja. And then Erastus Omayo, by the way, Erastus Omayo, wewe, I think you are the one he's referring to. Anasema kwamba ebu mkuu ujisikie vizuri. Listen to yourself please. Stealing from the public molasses plant pale Kisumu. Unajua hilo? Molasses? Yes. Tukianza mambo ya corruption. Hiyo mambo ya molasses imezungumzwa miaka ngapi imepita? Naweza kumjibu. Miaka ngapi imepita? Na mzee yeye mwenyewe alisema yeye ni mweupe kama pamba. Hiyo molasses hata I think hiyo molasses aliuza. Rumors nasikia ni kama iliuziwa family ya Kenya ya Moi. Na alisema katika molasses haja grab land ya mtu yoyote na akona documents zote. Kama ni mtu angekuwa amegrab ama kama mtu angekuwa amechukua mali ya Wakenya, si government ingemfuata? Unajua kuna watu huzungumza mambo molasses. Ndio. Tuzungumze tu kweli. Unajua watu wakishikwa na corruption watarukia huyu mzee. Sijui molasses ilizungumzwa kuanzia hata nilikuwa mdogoni. Nilikuwa nasikia mambo ya molasses, lakini hakuna kitu ilikuwa inafanywa, kwa sababu kama serikali ilikuwa inajua kama akona mali ya umma, singefuata. Na kusema ukweli, hii siasa vile tunaenda, mimi naambianga watu kweli. Na tunataka Kalonzo, tunashukuru sana Kalonzo amedeclare anakuja Azimio, amekuja kuona ground vile inaenda. Amefungua macho Kalonzo ajoini na mzee, lakini nasema sisi upande ya Western, sisi Waluya, hakuna mtu atabadilisha mind yetu. Ikura tu iko karibu na sisi, jirani yetu. Na pia tunataka kuwapatia zawadi upande ya Nyanza, upande ya kwenyu huko. At least kiongozi atoke sehemu nyingine. Kweli itakuwa ni kabila mbili peke yake, sijui Kalenjin Kikuyu. Unajua hata ndugu yangu haingii kwa akili, itakuwa ni kabila mbili. Ikitoka kwa Mkikuyu inaenda kwa Mkalenjin. Wengine kweli nyinyi mna support, mtakuwa mna support watu tu na watu wa support. Mtakuwa mnawafuatafuata nyuma tu. Lazima wale pia supporter wake hasa Akila Musalia na Wetangula ni watu wamepotea. Hata hao hawafikiri watakuja kuongoza. Wanafuata mtu tu, imetoka kwa Central inarudi Rift Valley. Kweli hao ndio Wakenya wanaishi peke yao hapa? Vile Uhuru Kenyatta alisema. Uhuru Kenyatta anasema hii Kenya ni ya watu wote, na hii kiti kafaa izunguke kwa kabila zote. Ikitoka kwa Raila iende kwa Kalonzo. Ikitoka kwa Kalonzo iende kwa kabila ingine. At least watu wajihisi wako Kenya, si watu wametengwa. Lakini tukisema ati itoke kwa Rift Valley, itoke Central, yani ikuwe na ruko tu hizo sehemu mbili. Ndio. Pia lazima tukue tunajiheshimu pia. Watoto wetu tutoacha wataongoza lini? Tutazeka sisi tukufe na watoto wetu wataongoza lini hata hao? Okay. Tumepata usia zako Omar, thank you so much. And by the way, kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia kutoka kwa mitandao, naona kwamba ni wengi wanaendelea kutizama hivi sasa. Irene Juma anasema kwamba baba anatosha, baba ria. Okay, naona pale hizo comments zinakuja. Tumepost pale ile ambaye ni StreamYard, ambao ni link ambao unaweza ukaingia nayo hivi sasa.
tuweze kuchangia moja kwa moja barabara. Najua kwamba ni mengi ambayo yako kichwani mwako. Unakumbuka kwamba leo hii Raila ameweza kusema mambo mawili matatu, akisema kwamba yeye hawezi akakuwa alisema hawezi akakuwa kama ni product ya mtu, kwa sababu mwanzo alianza kwa kusema yeye ndiye alipenda kazi kwa huyu ambaye ni nani? Huyu ambaye ni Ruto ambaye hivi sasa na mtusi, that is what he said. Na pia yeye hata ndiye alipea huyu ambaye anaitwa nani? Huyu ambaye ni how do we call him? Anaitwa nani? Huyu ambaye Raila alipea Mudavadi kazi, ambaye pia anasema kwamba anamtusi. Anasema pia alipea nafasi kwake, hata huyo ambaye alifanya na yeye handshake alimpa nafasi akakuwa kama the deputy prime minister wakati wake. Na anasema kwamba hawezi akakawa ni product ikiwa hao watu wote amewapa kazi. That is what he said. Wewe unafikiriaje kuhusiana na masuala ya product kwanza? Nikikuja kwanza, umeleta mada vizuri sana, kafaa wale wanafollow wakusikize vile nasema. Ndio. Kitu ya kwanza, ingeenda kwa DP, Uhuru angesupport DP, tungeita DP project. Sababu kuna uivu, unajua binadamu ana uivu kwa sababu hajasapotiwa. Na tunajua DP propaganda zake, uivu, ni mtu ako na uivu, ako na uchungu. Ingekuwa ni yeye anasapotiwa, tungesema ni project. Sasa Uhuru, aachane na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ameona ule right, ule mtu anaweza kuongoza nchi, si kuwakisha moto hii nchi, kuipindua hii nchi. Ndio. Na usingine kusema Raila ni project. By the way, wanajenga Raila. Ndio. Zile nguvu zake wanaongoza. Kile wakisema ni project, Raila anaongeza nini popularity. Ndio. Mfano, ukienda Mombasa useme Raila ni project. Nikupatie mfano. Kuna rafiki yangu mmoja anatoka Mombasa, anaitwa Saidi. Yeye ni mtu wa UDA. Ndio. Alinichekesha sana. Akaniambia kuna siku watu wa UDA walienda Mombasa, Ruto campaign. Wakasema Raila ni project. Mara kadhaa I think wameenda Mombasa ku campaign, wanasema Raila ni project. Sasa baadaye akili kamgonga. Huyu jamaa, huyu Raila anaambiwa ni project. By the way, tumempigia hii miaka yote. Na huyu mzee system inamuibia. Anasikia ile kitu ananiambia? Ndio. Wakimwambia huyu mzee ni project, tunasema kumbe ile serikali ilikuwa inamuibia. Sasa tukimpigia huyu mzee atapita. Sasa wakimwambia Raila ni project, sehemu ya stronghold yake, ndio watu wanafurahi, hawakasiriki. Popularity yake inaongezeka. Watu wanasema ile system ilikuwa inamlock asipite, lakini sasa hii inamsupport. Sasa watu wanazidi kumsupport hata Western. Ndio. Kila wakizunguka wakisema Raila ni project, watu wanafurahi sana, hawakasiriki. Sasa tunataka UDA waendelee hiyo kitu, waendelee kusema. Wasinyamaze, ndio wanazidi kuongeza huu mzee nguvu sasa. Okay. So, kufikia hapo umeongea kuhusu masuala na project. LX nimemwona hapa ameingia. LX, ujambo? Salama sana, waje ndugu? Uko sawa tu, tunashukuru. Vipi? Uko fiti? Ni kama unatizama ukisikiza ama namna gani?
Yote inabidi. Sababu ukitizama simu mbili itakuwa ni shida kwetu hapa kimasikio. Alex. Vipi bwana? Ni Alex. Yeah, ndio. Alex mmoja wa Motembei TV. Ndio. Umenifuata huku, hata mimi nakuanga huku. Okay. Naona upande ile imejaa, sasa nakuja kujoin huku hakuna watu. Hapana, nyinyi hapa Kisii Hot TV mnafanya mchezo. Hii yetu ingekuwa inajaa, lakini sasa saa ingine mnaweka mada ya wanawake, sijui ndoa nini. Siasa imejaa Kisii. Juzi kumeungua hapo Kisii, amleti mjadala kwa nini imeungua, hatuna gari ya moshi, hatuna nini, pesa hiyo inaenda wapi? Tusipokuwa mjadala kama hizo, watu hawatakuja. Hatuwezi, Kisii hezi kuwa inaungua alafu tunaongea evyombe vya bangina. You know, what is that? Ongea na captain hapo mbele, kwa sababu hii channel ya Kisii ni majira bono tuawe kaira tuakwane tunaongea ukweli, tunasema tunaenda mrengo mgani na nini itatusaidia wazee na vijana na wamama, sisi wote. Hakuna kitu ati ni vijana, sisi wote. Lazima tuchangie, vijana watafutwe, ndio tuko na mjadala, na utapata watu hapa 800, 1000 kila siku, na utaona vile leaders will start coming here so that we can engage them. Mimi haswa nimejoin nikapata wale walikuwa wamepotea kidogo, watu wetu wa Nyanza upande ya Kisii. Wanageuka wanasema, kusema ukweli hii kiti ni yetu, kafaa tusimpinge huyu mzee. Sasa unajua hata wakitupinga mwisho wanafika mahali kwa Kisii wawe kabagaragari kuboka noro chupna igoroba igete bande bakaonchorka na boka bono. Atuku ni wenyewe tu walifika wenyewe wakaanza tu unajua unapofuata sera ambazo zinatafuta pesa, sio uongozi wa ukweli ambao utatumikia wananchi wote, utafika mahali muanze kupigana. Unajua uongozi sio utumwa, ni mwito, na ni mwito kutoka kwa Mungu, na unaleta amani, but it requires patience, it requires kindness, it requires a lot of enduring. So ukipata two leaders argue for 20 minutes alafu wana resign kutoka party, it shows how young they are in maturity. And that's one of the reason why I even fear Simbarati being the governor, even though I love him so much. Is he too young ambaye anaweza fika kule in 10 days I resign, kwa sababu pressure itakuwa nyingi. Hopefully amemature, because what we saw in Kibagandi and Osoro was very shameful. Mtu mnaanza kuagi mpaka mnatukana mama zenu kwa group. Hiyo ni nini bwana? So ndugu yangu, nashukuru raundi hii naona upande ya Kisii Nyanza Nyanza wamejitokezea aswa Kisii haijai kusupport Raila kiasilio. Naona sahi wave iko kubwa sana. Ona hata Jacob ameingia kwa sababu tumeanza mada mzuri. Sasa hapa watu watajaa bana. Sasa tugeuze mada, tuongee mada ambayo ya siasa ya Kisii na tulete watu wa Kisii pamoja. Na kweli kabisa Kisii ni county ambayo inategemewa Kenya mzima, kwa sababu wa Kisii they are hard working people, kwa sababu wakipewa kazi yoyote tangu wakati wa Kenyatta, sisi tunasikia tu hadithi, na hizo hadithi ni nzuri sana. Hadithi za Raila ni nzuri sana, zinatuambia wakati wa Moi Nyachaya alikuwa, wakati alikufa juzi tulimzika, ulisikia hadithi zake, alifanya kazi vile mtu yoyote hajaifanya. Tukakuja Butange Ndemo akafanya kazi nzuri. Sasa Matiang'i amefanya kazi. Sasa sisi ni watu wa kuchapa kazi, na sisi ni weupe kama pamba. So tunapokuja hapa kujadili, tunajadili kuwa sisi kazi tutapewa, tutaifanya na tutatumikia watu wetu, na tutatumikia the whole country. Sasa hiyo ndio mjadala tunataka tuwe nayo hapa. Karibu Jacobo Mbiole. Mbuyanda kabisa. Karibu wono tigao mugambi Papa Isaac ato tebinga kitoko gamba.
Sasa swala ni kuhusiana na masuala ya DP leo. By the way, umesikia tu stories za DP. I think the whole of this week umekuwa ukisikia akisema kwamba hii story ni kama huyu msee amekuwa tu ni product, na sasa leo hii aliongeza product juu yake akasema kwamba huyu mzee ni kama anatumia some of the things za ni achievements za Jubilee kujinufaisha ama kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wananchi. Na je, tulikuwa tunataka tuelewe kwamba wewe unadhani kwamba ni kisingizio ama unaona ni kama ameanza kushindwa cha kusema? Haya, wacha nianze, nitaongea kidogo. Unajua huyu ndio yule jamaa pia alikuwa anajitenga katika yote ambayo Jubilee imefanya. Ndio. Amefika hata mahala anasema kazi zake zilichukuliwa na Mheshimiwa Matiang'i. Amekuwa akikataa kuwa hayuko serikalini. Ndio. So baadaye sasa anapoona kuwa the kitchen is getting too hot, you know, when you are new in politics, you run on promises. Ndio. But when you have served, you run on what? On what you have done. Ndio. So I think Ruto is a very confused fella. Hana msimamo. Hata kesho utampata pia kwa gari juu tena ataanza kusema kuwa mimi si kusema hivyo. Hii serikali imekula. Unajua kitu inanishangaza ni wakati earthquake ilikuwa Mudavadi anaongea juu ya ufisadi na Ruto yuko hapo, unamuona mpaka unashindwa. Sasa ufisadi, jina ya Ruto na ufisadi, unajua they are synonymous in Kenya. Na sio mimi nasema, ni pool ilichukuliwa nani the most corrupt leader in this country, wakasema hivi, na it was published in all newspapers in Kenya, unaona. So hawana mada ambayo wamesimamia. Mimi mwenyewe nimekuwa nikisupport DP for a while. Yes. Because nilikuwa nadhani kuwa DP anaweza leta mabadiliko, lakini DP ni muongo. Leo atasema hii, muende muwaje na rafiki yako mahali muko hivi, mseme DP alisema hivi, kesho yake DP akataa kwenye alisema. So mkikutana na rafiki yako akwambia ulisikia jamaa wako alikataa kitu tulikuwa naongea jana. Sasa ni kama anatupeperusha hapa, anasema leo kitu, kesho anabadilisha. Hata sisi ambao tulikuwa wafuasi wake, tunapo hata ongea na marafiki zetu juu ya siasa, hatuwezi ongea. Kwa nini? Kwa sababu leo anasema hili, anabadilisha kesho. Popote anapoenda, he says what suits those people, but he doesn't stand up on his feet to tell people what his policies, his philosophy and his ideologies are. They change like a chameleon every day. So hata hili amesema leo hatuwezi hata kuwa mada, kwa sababu kesho ataikataa. Tutakuwa hapa tena, utaiona ataikataa. So there is no way unaweza sema kuwa Raila ni project. Raila hawezi kuwa project kwa sababu hao watu vile walikosana wenyewe wanajua, hawajawahi tuambia, na hatuwezi speculate. Wewe hujui, mimi labda wewe unajua. Alex. Yeah, Omar. Nimetoka kuongea sahihi na ndugu yangu, nimemwambia kafaa Ruto aendelee hivyo, a campaign aseme Raila ni project. Unajua nazidi kumongezea Raila nguvu. Kwa upande zingine ndio, lakini upande zingine yake stronghold ya Raila anazidi kumongezea nguvu. Yeah, ni kweli. Kwa stronghold zake zote anaongeza. Hata Central Province sasa anamuongezea. Alafu kuna rafiki yangu kutoka Rift Valley Mkalenji. Ni mtu wa Uda. Ananiambia vile hii kitu anaiona nani anaenda kukosa hii kiti. Ndio. Kwa sababu hata hizi poll hizi zinatolewa. Hizi poll ni kama kuna mtu anazilipa hizi poll statement, si za ukweli. Ukihesabu hizo figure vizuri, kwanza si Novate wanasema urongo. Omari, tafadhali wacha kudhania, weka full statement ile yenye unajua, wasema mimi nikiona kwa upande wangu polls ziko hivi na hivi. Naam.
Yeah, tupe mwelekeo safi. Ndugu yangu, ukipiga county hisabu na ukipiga region na ukipiga ubunge hesabu ile kitu iko kwa IBC. Unaona hizo mavitu ziko different kubwa sana. Okay. Yes. Kwa sababu nasema hizi polls zinatolewa sahi ni mapema. Hatuwezi tukasema Ruto anaongoza ama Raila anaongoza. Sahi ni mapema, lakini hizo hisabu zao na ukiangalia hizo kampuni zingine zinatoa ziko total different. Omar, Jacob, hebu ongea ndo nami niongee kuliko hiyo jambo umesema na tofautiana na wewe, lakini wacha tumsikilize Yakobo. Unajua Yakobo? Sawa, habari ya jioni. Salama sana. Njema. Yeah, unajua wakati mwingi tumepotezana kwa sababu tunaenda na rumors. Ama tunaenda na yale ambayo tumesikiza kutoka kwa wengine. Nikitumaye Alexi, wewe ni fan mkubwa wa Mtembei TV. Jana nimeona wakiguzia swala la diplomasia ambapo ndege ya president imerudishwa. Yeah, na ukifuatilia vizuri wameeleza story kabisa, ni Yemen iko na shida. Like ukifuatilia kuna wakati mwingine unapata Emirates Airlines ama za US huwa zinakuwa cancelled ama suspended kuingia Kenya, wakiagiza government of Kenya waangalie airspace yao because of insecurity. Okay. Ya Somalia. So it was the same speech ambayo ilisomwa jana ya kidiplomasia. Lakini watu wa Raila Azimio wanasema kuna mtu katika government anataka kuua. So unaona venye tunakuwa manipulated na kubadilisha the true story ambayo sisi wenyewe tumejionea. Unapata tumejisomea wenyewe, lakini tuko hapa tena bado tunadanganyana. Yes. So let us try kusema what is there. Hiyo ndio mimi naweza sema kwa saizi. Alafu na ile mambo yenye tunaweza sema kulingana na mada ya leo from Baba Isaac. Umeuliza vyema kabisa. For me that one I can support it from my own opinion because ukiangalia na jana nilisema bado DP haja resign kuwa yeye si mmoja wa Jubilee. Sijaona president akiresign akisema sasa yeye amerudi TNA kwa chama chake. Akina Waiguru au watu wote ma MP wenye unaona hapa wanapiga tu kelele huku side Azimio, wengine wako UDA, hakuna hata mmoja ambaye ameresign akasema sasa mimi nimejiunga officially. Sababu gani? Chama wana shares zao huko, chama iko na pesa yao na kuna pesa ya chama mingi sana huko. So haijafika wakati kama huo. So everything that is going, all the blames na mazuri yote iko kwa Jubilee. Who's Jubilee? They are the same people ambao wako Azimio na the same people ambao mnawaona UDA. So ndio unaona ni vibaya sana the president anabebana na mtu wa opposition kuenda kufungua projects ambazo zimefanywa na Jubilee, kuonyesha ati ni kushirikiana, wameshirikiana na baba, ambapo hata katiba ya Kenya inasema saizi baba angekuwa kwa nyumbani anafanya mambo ya ukulima. Lakini ameingia katika government kupitia mlango wa nyuma. Hatujakataa kama wa Kenya, tumependa hiyo na tumeona umoja, tumeona amani, but the process
ambayo sasa anachukuliwa kutoka sehemu nyingine kuelekea nyingine, ndio wanapita kusurvey ya barabara mpya hapa Nairobi, wako coast kufungua some projects. Those are Jubilee projects. So when it comes mazuri ya Jubilee, I just count 2 heads. When it comes mabaya ya Jubilee, I still count 2 heads. So tuache propaganda ambayo inabebwa ambayo ina Jacob, unajua unaposema tuongee ukweli, inakaa kuwa ukweli wako ni mwingine, na inakaa gazeti unasoma ni nyingine, na mimi gazeti nasoma ni nyingine. Huyu DP wetu, watu wake on several times wamesema kuwa hayuko serikalini, si ndio? Yuko serikalini, lakini kuna zile baadhi wake ambao wako na yeye very close wamesema, including Murkomen amesema kwa Senate, katika Senate just recently amesema kuwa hayuko, yeye sio DP. Hizo vitu zake zote zilipewa kwa Matiang'i. Hujawahi sikia hiyo? Mimi najua everything ilichukuliwa apart from revenue allocation ambayo inafanywa once na inafanywa baada ya bunge, Senate wamepitisha, yeye anakuja kusainisha mswada ya allocations peke yake. It's not just the Senate, the process is not as simple as you say. No, like I'm saying, after the process has ended ndio inamfikia, lakini kama process haijafanyika, before the process ianze ijaenda kwa Senate, that committee sits down, okay? Yeah, that process does not start with the Senate. Huyo mswada kabla haijapelekwa kwa Senate, ndugu yangu, inakaa chini before ipelekwe kwa Senate. Sasa Senate kwa sababu it deals with revenue allocation, it goes to just rubber stamp the revenue allocation. But the manifesto of the party ambayo is in power is the one that works. So wezi sema tu anakuja tu kusaini. Hiyo na mimi ndio nakwambia kwa zile kazi ambazo DP anafaa kufanya, hiyo ndio kazi amebaki nayo peke yake. I don't think hiyo ndio kazi peke yake amebaki nayo. So if you don't think, mimi nimekuambia yenye ako nayo, hiyo ndio utuelezea ako na hii na hii ambapo so I'm trying to remind you. So ndio nimekusikiza kabla kama huko umemaliza, wewe maliza, lakini nitakukumbusha kuwa kuna vitu vingi, lakini maliza kwanza ndio nikukumbushe. So mimi nilikuwa naongelea jambo la kusema that hii process ambayo inatumiwa kuenda kufungua vitu ambavyo vimefanywa na Jubilee kwa kuleta mikutano ya kuleta watu na kuambia mnaona hii imefanyika, hakuna pesa ama hakuna ile sijui nisemeje ambapo baba ako initiated. So anatumika projects za Jubilee kuji market. Na kitu nyingine nataka kuongezea hapa, jana nilisikia, unajua siku comment about that one sababu nilishtuka sana mpaka nikashindwa jambo la kusema, ambapo nilisikia baba ameenda India kutuletea njia ya kugawa, formula ya kugawa 6K, ambapo niliuliza hizi 6K zinaenda kwa nani, kwa sababu kuna watu ambao ni mama mboga, wa bodaboda bado hawajiwezi katika kusomesha watoto, si watoto peke yao, mambo ya hospitali, tuna shida nyingi sana, ambapo niliuliza atajifanyaje. Ndio nilisikia alienda India kuleta formula. Ulisikia? Nilisikia na watu wa Azimio, mmoja wao kama wewe ni mtu wa Azimio, so nimesikia kutoka kwenu. Ndio maana nasema nimesikia ikichangiwa hapa kwenye hii.
Uzuri wako ulianza hapa na kusema tusilete propaganda. Sasa so ndio nataka niwaambie. No, wacha nikuelezee kwanza, utaendelea. Usiseme kitu ulisikia kwa mwenye alisikia na mwenye ujui alisikia kutoka kwa mwenye alisikia. Wewe kama kuna kitu imeandikwa hapa na imetoka kwa report kuaje, report imetoka kwa office of ODM, and this is because we have somebody who reports and on a page Twitter that reports on everything that happens. Okay, so, Alex. Sasa hivi siwezi sema kuwa Alex DP amesema kitu sijasema, hajasema. Alex, nimekuelewa. Yeah. So the way you are marketing Azimio, so no, we these are not are about listen. Azimio. Okay, listen, you are just you are trying to marketing Azimio. Mimi nimeingia hapa nikapata mada hiko ilikuwa juu ya projects. Asijaanza kuongea juu ya Azimio bado. Hiyo nitaanza. Hujaanza kuongelea Azimio? Hiyo nitaanza baadaye. Sasa hivi najua utaanza baadaye na bado utaniambia you are the same person. I can remember I saw you in the other panel ukisema kuna group kwa simu. So ndio hiyo nimekuambia saa hizi tusianze kuingia na mambo ya propaganda. Tuongee na kitu ile reality, how you know. No, na jana, unajua kitu tuliongea jana, unajua usianze sasa kupavate vitu hapa. Wakati tulisema kuna vitu kwa group ya UDA kwa simu, it was already on Facebook. So we were not talking something of hearsay. And everywhere, actually, including HT, has commented about it. Many people has commented about it, and actually, there are someone can be in US also doing anything. You can also post anything you want to post. No, so the one you are saying like Silvana Sosoro was to resign today early morning. You want to say Osoro Jana na Kibagandi they never fought on Facebook on a UDA platform? Not about fighting. You said he is going to resign. That by today he is going to give report as per the page. Purportedly. I said purportedly, he has said so. But the person who has written that he has resigned, ni Kibagandi. Okay, so don't listen. Even think that. And there is, if it will US, there's nothing like being in the US is wrong. I think you are going even beyond. We were not even talking. I don't even know where you are. So this thing ambayo watu wa Yuda wanatoka kutoka one thing to another. We were speaking about projects, and you have brought a galaxy of things within the project peke yake. So we don't even know where to start from. Can we go back to the issue of projects? Because we were not even talking about Mutembei TV. We are not even in Mutembei TV. Yeah. It is fine. You are very right. So calm down, please. Calm we down. We are marketing Kisi Hot TV. Calm down, yeah. So you saying lies so that we can listen. I'm not lying anyone here. I said we need to stand by the truth. So me being in the US, how does it change the fact that yesterday there was an altercation between Osoro and I did not say you are in US. I did not say you are in US. You just said it. All right. Ebu tutulie, kuwe na calmness kidogo. Najua mimi nimetulia nikiwapa time mmalize, hammalizi. Mwambie asikuwe na feelings. Aongee, tunaongea. Ndugu yangu, muko na feelings kuwa Raila anafanya kazi na mzee. Hiyo inawasumbua. Wewe ndio umeanza hizo feelings. Unajua umesema hapa we have come with the galaxy and tumekuja na galaxy of things. Raila is a Kenyan and the president took the oath of office to serve the country to all Kenyans. I don't know which oath of office says now that I've taken over, I will only deal with the Jubilee people. There is no oath of office that says so. When you take an oath of office as a governor, you forget everything. Now you are no longer a running person. You are the real thing that you are running. Kama sahi, you are on Kisi Hot TV. You are not running as a person. You are not talking as a person like Alex and Jacob. You are there as a moderator because you want to hear both views. So as a president, he can listen and he can work with like-minded people. And if he chose that, I can't blame him. Though we've not seen it before, it was unfortunate that they didn't work with the DP. But as a president of a Republic of Kenya, who took an oath to protect the Constitution
and all people of Kenya. Why would somebody just say mbona akachukua ule mtu akaanza kufanya? Those are the feelings tunawaambia ziache. Sort out the issues za nyumbani. Remember, Uhuru has 3 capes in his house, in Jubilee, and as a president. So as a president, he can do what is right. But also as a leader of Jubilee, he also needs to put his house in order. So if his house is not in order, you cannot blame a person who has not come to Jubilee. But on a national platform, the president has a right to work with anybody. And we have seen before, Kibaki worked with people who are in ODM. Moi worked with people who are not in KANU. And in this country where I am, Biden has worked with Mitt Romney. The previous government worked with people they wanted to. So when you became a president or a prime minister, you have a right to work with the people who are like-minded that will help you, your projects to come out. If Raila has helped him his projects to materialize, that is what the president wanted to do. It may not be good with me or you. Hata sisi tulisikia vibaya wakati handshake ilikuwa. We didn't understand what this man is doing. But if it's working good for the president to materialize his projects, I'm not going to come here nianze kumcriticize. Asa usipofanya na huyu, basi usifanye kabisa. The president has done those projects. The reason they are being launched is that those projects has been done. And that is what is more important. Okay? So but with me, it's not important. Umeongea vizuri. Alex, huh? No, umeongea vizuri Alex. So from the mada ya leo, topic of today, umeniingilia sana sababu sijasimama katika mada ya leo. Sikiza. Lakini umeniingilia sana sababu moja. Sikiza. Mr. Alex, unajua ulipoingia hapa nimesikia ukiongea about corruption. Mambo na corruption. Uliguzia mambo na corruption. Okay. Ambapo ni swali ilikuwa kutoka kwa comment ndio iliingiza mambo ya corruption. But the way you took that thing is very light. Mpaka mkaguzia mkasema imeuziwa sijui mtoto wa Moi. You see? So unaposema kaongea, look my friend, we are in Kisi TV. Uwezi enda KTN uanze kuongea kitu ilifanyika NTV. That is very important. I'm saying what you have just said here. Why you are forgetting very fast? Tulisema na nani? Ulikuwa mna discuss na Omari. Na ni comment ilisomwa na Isaac. No, wakati niliingia basi ikuwa imeongelewa. Uliza papa. Ilikuwa maybe imeongelewa before. It is fine. Aliongelea hiyo story is Alex. It is fine. So what we do, let us come back to the topic of the day now. Yeah, sure. That is what I was waiting for. Sure. You tell Kenyans about the topic of the day. You defend yourself from this from this say of being project and not being project, because what I've been seeing mostly from my own side as per the people of Central, like now Raila is the president of the people. Hiyo ni kitu yenye tunafaa kuagree, everyone here is the president of the people. So for the president of Kenya to be heard, angetumia the president of the people, whereby Isaac, you are one of the people who could have signed the amendment change. That was the BBI. Ukisema ukweli hapa hujasaini document yoyote kusema wewe umesupport huu mswada wa kubadilisha katiba. Lakini tuko hapa kila siku tunaweza sema na kusukuma kabisa kusema ilikuwa nzuri. Gani hiyo ilikuwa nzuri?
haujawahi iona, haukuwahi isoma, lakini ni kwa sababu tu unampenda mtu. Ni kwa sababu tu unasikia yale maneno ambayo unayasikia unakuja. So Raila amekuwa project whereby even he wanted to bring constitutional change to add seats. Aongezee wana Kenya vyeo ambavyo vingetuletea mzigo sisi kwa kulipa tax. Ukisema unaweka prime minister, lazima kuwe na msaidizi wake. Kuna PA, kuna driver, kuna watu hapo, kuna askari kuteremuka. Kwa hiyo kuna masecretaries, au wote ni watu wenye wanalipa ni sisi common mwananchi. Na hii ndio swali tumekuwa tukiuliza kama wana UDA. Mnaweza tusaidia aje? Wananchi wanaweza saidika kwa njia gani? Hapo huwezi pata mtu wa kujibu swali kama hilo. Unapata sasa njia ya conversation inakuwa tofauti sana. Mnasema nyinyi ni watu corrupt. Hata mimi mwenyewe nimekuwa nikisikia Ruto ni corrupt. Sijaiona akipelekwa koti yoyote. Hiyo yenye mnasema survey ilipelekwa akawa yeye ndiye ameongoza katika corruption. Nani amewahi muona kwenye koti? DCI mbona hajawahi mshika? So uwezi Jacobo, unajua the same questions. Mbona Jacob anafungua kamera unaniambia nifungue? Kwani unataka kuniona kwa nini? Kamera nataka kukuona. Hiyo Alex fungua kamera na unafungua kwingine. The same questions. Sifungui. Alexi. Before we orachaka gwata atatebeke maene. Nande gwachaka kungainereri. Bono maete ngochaka kutore kubura nguna Ruto twesto chaka kungainereri. Bono ndo tuara mjadala. Because bono kitu kuwa neke maene. Na agotegereire gwachakire bono gukwa n'uburimo. My friend, corruption ngogende rore takemo ngogende rore. Jacob, corruption yako. I think umeuliza maswali mawili to which I want Alex aweze kujibu about the style needed and about the BBI benefiting the people of Kenya. Okay, before he answers this question, I want him to do one favor. You haven't finished. Utamaliza, yes, but you don't have to finish all the questions at the same time. Let's go. Okay, sawa. So kumalizia ni ile ukijibu maswali yangu usirushe maswali. Before urushe maswali, just think the other side, because the question you can ask me, I will ask you the same question. Transform me into UDA so that I can answer you. You know, you cannot transform somebody in a, allow somebody to answer your questions, not to tell them how to answer. Yes, because that can never be a debate. So then finally, I have a question, even if it is not part of this thing. Let us finish. We are not going anywhere, my friend. Relax. Yeah, niko hapa naonda igamba kabokie. It is fine. Jacobs. Yes. I want us to be taking a few minutes so that even questions wakati mtu ana reply asikuwa and take long time. Okay, let me give him some time. Okay, thank you. Yeah. Oh no, Jacob. Corruption is a global phenomenon. Corruption is not something ambayo we view it from a political point of view on our inclination or on which sides we support. To a point that we can be petty, it can be like, I'll give you a very simple example. Now I come from Kisii County. Because I support Ongwae, I start saying, that government has been very clean. And there is money that goes to firefighters. The first time we are with the Migori, I stand still. Corruption here. Was taken care of. No, you have to acknowledge corruption is there. Once you acknowledge it's there, then you can have a debate. But the fact that you are not acknowledging that
corruption is not there, then it's hard to have a debate about corruption. There is no need to go to the hospital. Why are you going to see the doctor? Because you are okay. You're not. Nobody goes to the hospital. I just came to say hi. No, you must know that you are ailing. So for us to talk about corruption, we need to acknowledge there is corruption. We need to be specific where there is corruption. And we need to acknowledge, we can't be partisan about corruption. We can't say it is here. Then when you are caught, and the problem is both sides. Utakubali kimwarel na kwende hard corruption lakini hata ofisi ya prime minister ilikuwa tuacha kumnyokana na prime minister just because kuanchera na corruption era abono that go defend na nere mo inogali. You have to acknowledge both corruptions are bad. They ail us. Kere toko chandeka twins. Telling mondo UDA no mondo azimio. So if you want us to have a debate about corruption, let us acknowledge corruption error litangani. But if you are going to disagree, then I can't speak about it. Because when I will specify maaliko utakata, then why should we? Secondly, BBI. BBI, you people capitalized on a simple thing and forgot the most important part of BBI. BBI was supposed to what the Senate and the House had refused to do from 2013 when devolution was brought. The idea was very simple. 40% revenue was going to be devolved to county government. When it was actualized, because we used to get the CDF, at 13%. At 13%, when devolution got on set, two things happened. The governors had to start from bootstrap. Wakachaka from nowhere, devolution njanya kwa Kenya. Unote bunga aebono genda asiketo ojakereri enyagitali. Tobwati banyagitali, tobwati baruaire, tobwati equipment, tobwati kende gyons. Bona ayogenda ayebwe korro. Goikocha to set up the equipments, the structures, the ABCD. So a jump of money that was started as devolution went to structures, went to human capacity development, went to training, went to all those things to a point that there was no money left. So then we hired people to do those jobs. So, 80% of the money that comes goes to pay people, not on development. So we asked the question, bono tuachita koros chigas, chitabuati revenue, tokonyora chibese korogoro, tuwa italioka tuwa abantu chigas. So we say, this money needs to go to 35% to 40%. When the House refused to pass that, because they wanted that to be a strong house, the national when they had a handshake, Raila demanded devolution must continue. And the main thing in devolution was two things. Karatika mangana yande biroko mota to capitalize on vitariko to akende gyons. I nana waka ne biroko no 100,000 because already waka na tole biroko village county abantu batariko koragas. By karanse batariko koragas. We are doing that already. So biroko moko to waka na already waka na tora abantu batariko koragas. We wanted money to come 40% so that Kisi County, level 1 or level 6 yokababuate. Kere sub-county, ntobuate nyagitari ego to be abantu. We wanted the 40% so that when the human resource money, chichiguakana count chiguakano, chiava only about 10%. The 90% chiagandasa development. That is all we wanted because Chivesa Chiko and Igorogaria, 2 billion every day get lost. That is what the president said, not me. 2 billion. Aka 2 billion times 360. That is 700, almost 800 billion. Last debate to Abgata as a Senate of revenue allocation, Chikaunt Chonsi Kenya ngiba etuwale ko Rwanda na chibese chikoro kuirenga 300 billion tuwale ko Rwanda na chibaganwe to all ngosengende
Alex, naona hapa utaendelea, you just continue from there. Michelle Rogito, ujambo? Jambo. Nimekuona, unajua kina dada we value you a lot kwa sababu wewe ndio umeamua tu kukuja. Alex, tutarudi kwako, najua wewe you have a lot to discuss on the same masuala na corruption. So Michelle Rogito, unatupata kiwa meno gani? Nje naona naomba kusinga inale kurukuru. Okay. Mchango wako ni upi kwa swala hili ambalo tunaongelea leo hii? Wana sokoro na rako nyako tuogere na UDA ya Uganda mu. Eda bwa rigenda na mangana ko nyako to ida por Uganda mu inoga agende nke. Wana baba ko nyako baba ngaki nga Ruto yani rais anataka Mount Kenya ipigie Uhuru ni kura Raila. Huyo kama sio Jaramogi alisaidia baba ya Kenyatta ndio hii Uhuru itakuja. Akasema huyu mzee anatosa. Wacha ingie serikali. Kama sio yeye alikusaidia. Ango UDA yaranga jia angekuruhusi chingurubane kumkware tere igoro. Ebe na watatarizana. Kwa nini wao wanataka wasaidiwe na Mount Kenya? Lakini yule alisaidia mbeleni hawataki wasikie akienda Mount Kenya. Haya, wanasema eti Ruto sio mwizi. Leo nilisikia Raila akisema alikuwa mtu wake wa agriculture. Yes. Alimfuta kwa sababu ya nini? Wizi. Tulikuwa. That is what he said actually. I'll play the clip. Yeye huyu wa UDA anauliza eti sijui mnaongea sijui tunaongea. Sisi hatuongei, ni vitu tunaona. Na hivi mwenyewe akifukuza huyu Ruto, sisi hatukukua. Ni vitu tunaona wakisema wewe mwenyewe hujawahi mkaribia, unamuona tu kwa TV. Yule wamekaribiana na yeye ndiye anajua usuli wake na ubaya wake. Kwa ofisi. Sasa maswali kama hayo ndio ili tunaambiwa yeye ni mganga. Wacha nikwambie. Jacob, you are degenerating the debate. No, the thing now, you know, Jacob said and Alex, mtapea Michelle Rogita malize so that you can give your reactions. Michelle anatudanganya sababu moja, akisema baba alisema alimvuta kazi kwa sababu ya agriculture, alikuwa huko. So protect Michelle. You know why am I Jacob? We gave you time. Give people time even when you don't like what they are saying. When you start talking, we will give you time. Allow her to finish. Yes. Ababona bakoja kuogaga hapo kura tumechukua mapema. Left nini central mzima wacha uone kura ni za Raila zote mapema. Unajua yule ni vile alienda huko Mount Kenya mapema kuhubiri injili. Nani hajawahi enda huko? That is why people they don't know Raila. Lakini hawana Raila afunguliwe njia uone Mount Kenya. Hakuna kura Ruto atatoa huko. Haya, niliona mtu wa nini akisema wa Mount Kenya akisema eti Ruto akienda nini mkutano anachukua watu kuwalipa pesa. Ndio anamwaga pale. Ndio. Hata hiyo clip hata ningeipata niliona YouTube jana ama juzi. Akisema mimi nafanyanga kwa magari. So Ruto akienda hata zile uniform unaona watu wanalipwa pesa 1,000, 2,000 ndio unaona mkutano watu wanajaa. Hiyo ni mkutano wa kawaida kama wa Raila alipi hata shilingi. Haya, asipochukua hizi kura. Hizi pesa ametupa. Anatafuta urais ya nini? Mkutano wa Raila naonanga school bus zimejaa huko. Watu wamelipwa wakapelekwa. Kutoka Narok nimeona clips. Jacopo. Point of order. Ninaandika sahi Michelle. Tuendelee kuongea naandika. Point of order Jacob. Michelle endelea, kuna vitu naandika nitakuulizia.
hii nini tuko naye eti sasa nani ama nani, lakini kura zimeonekana tayari. Mtu anachukua ni nani? Raila. Tukienda Marsabit ni ODM, tukienda Moyale ODM, tukienda wapi ODM, tukienda Ukambani msima saa hii mliona mlikuwa mnasema ho Kalonzo unajua atakuja kwa Ruto. Wapi hata akipewa apewe na hawa watu wa Western, apewe na nani sijui na nani, hata watu wa serikali hata mmoja mmoja, hata akipewa na Sauti Mugirango, hiyo mnasema eti kusima eti ni ya Ruto, apewe na Sauti Mugirango. Aya, watu wa Nyamira wape Raila na kwa huko sasa. Hapo ni gani amechukua kitu kisinzia. Alright, Michelle tumekupata, acha tuende kwa Mokogoti Queen. Yes sir. Mokogoti moteya bantu ba Nyamira Ruto UDA. Jacobo Michelle to mute mic tigango chakere number 1 to chakere Moranga eskuru ekwende city hopa ilichomeka ilikuwa inatoa watu kipeleka peleko walienda kuimba Ruto ni mwizi. Unajua Alex Nyamanza. No, tiga kuoga kwana ngora. Please. Kina bongo kwana. No, relax. We are not in a room here. Abana bakogoti na bako kwana igo. It doesn't matter. Kwana ngora ngora. Oda togo tumia. Alex. Nairobi msima. Thank you. Sorry. Na bongo kwana. Poli papa. Ngora bana. Akaroba tebe go sokoro. Ai mo sin sokoro go sanango. Akaroba tebe no matenga ngai Nairobi ikete. Michelle Kora kira Michelle ndede ngorushie a dream geto bwata bwembe taringi yogo spread nkonye stopishe yoga tegarera tigango ngwane ndo kwali bagwa kwana na bagwani watere Ruto agwakana abantu bagenda Mount Kenya, Ruto agwakana abantu baenda Kajiado. So ndete ngote one thing ekiribungere gya chese tuonere niga chigari chia kwende chia go transport y'abantu kuchika Kajiado. Chigari chia ngi nyingi sana ekira kimoko kwana sitiopa ya yera kwene Muranga iki murugo kwana abuna abantu to kwana bali abwate abato gwakana ntubuna Kenya kwanza chiskuru pasingire kia bwatu chikoru Kisumu liliyo yonda akiete gosenyeri yari ngosenyeri eliga kwende Nyoro gosenyora akuru egafana ya Nyeri kare gotebi Raila na ki aje kutuambia historia mingi zaidi wa Kenya, tuambie unatufanyia nini aka defect eki murigo kwana buna rero eki yarenge tononoka amuongei. Sasa shida yenu nyinyi hapa Juma sito kwa kuna kitu Ruto ni mwizi. Of course hatuwezi kataa, sisi tunasikia ni mwizi, lakini kuna kitu inaitwa court. Wamempeleka court discuss oyo ndana no Alex mimi nataka kujibu Michelle. No, listen Mokogoti to nyore minto katikati kwata na vitu aleta aisaka garete mada oyo kwana kera kwana oreta mangana ayo bono ocha koreta mangana ya wizi nande ni numwareta mwacha nande gotobekera to koboria isaka gotebi hapana mambo ya wizi Azimio ndio mlikuwa mnaongea hapa tulikuwa hapa na mada ya project Katwe waambie wakuje pole pole, waambie wakuze politics kidogo. Okay, Mokogoti serikali yengi mabakorire na Ruto ngore se pande yayo wanamjua mwana mindo biore mbia mona sogo bona anonyomba Katwe anonyomba aliye toko anda isiko tuakwana bono tuaumera na tuakwana yaito mbia mona sogo cha Katwe chare ngo chare ga point of order na tianda welcome hapa kambi ya Mokogoti da ndare sasa sasa bale bana agi gukoro ya Ruto ya kirango ko atoreri ba ari no ne bakara kisia kira ko bere gari me aigo na ginata ba igore kamera
ari no nde mwanya konrango generi tari dia baikoyo bokongumbo iyo mato boli mo bwata no bonge nto bomanyete nande moko mateba nande mo gaso ni mwe. Okay, point of order. Gato tegere moko tikwana bono twa welcome katwe buyo mogambi Jacobo kwana bono libe katwa abere moko nande wato kwana rangora maide njenarenge challenge squad master kenarenge school so omoyo gachuka ogatika ninarete so ndonge nara mwali geta project dibona ara papa kwali gete anasema Ruto anasema Raila anatumia products za Jubilee kujipiga tu kifua kusema kwamba wamefanya hii na hii. You know, ega to koligereri aka tutige mangana yo kapira nande tutige koramana iga maite chikura manda kwa gate yega ndo beka siasa senkoro ende kinge koru mutuone Alex to beka siasa asga ngoja ko wata ndendoro mutinyo nani so bokombo buya egento nago kae bono gwakwanire kera abantu baroke so maze to gukwana ndata iyo twakebere irikiabere no chikese mondo taiya nande to salia abantu batameya kwana buya no ngenanya gosali ngengore mande ngote na Ruto mpaka ngori ye kanaro jo ke ba ana majukura so roje ngobu yandoro kutyo ngwaro je mande ngenda mama na kwani baga kwana na andi nako ileria mazwali ako gwakira so ene project ya serikali twanje lero nara uyo baga choteba tinera baga ko prime minister nonye baba no mate ngoja okay Raila ga kwira chikura ngoja ko prime minister baba no manye teningo Alex yakire kwa baba no mate ningo kwa sahi kama BBI idapita tujui mama na prime minister no Raila akichukua kura hiyo lazima wewe unajeza sasa kwa sahi they are working hata hiyo election inafanya through the constitution ambao tuko nayo hatujaongelea juu the other BBI okay sikiza sasa leo na ralia umuntu yole kiongozi wa wengi bungeni anase goma ite mpaka nateba unajua tuliamua kukuja sisi kama wana Jubilee tukakuja pamoja na ODM tuunde serikali two coalitions igen ani na akini le na somete history ngajanganyiti lakini nanya korra ikire wana oyongo saliare kebute ngona ndolo kwana nje tabwa point kwanza bone ken mulota katwa kwana ken nyinyi mnacheza omayete tigango mokoko timbu yako kwana Jubilee egere Ruto Uhuru Ruto Jubilee bako tenga wana Jubilee tumekuja Jubilee gere Uhuru Ruto aguto tu ale stand here boygo Jacob nikupea some small facts about the same. Ruto alisema kwamba tuliondoka Jubilee tukaenda kujitengenezea chama yetu. So hata mkitufukuza tuko na chama yetu yenye ni UDA. I think you heard him. Ama unataka nitafutie Papa Ruto ta konyara ko Jubilee because ni deputy party leader lenke. Because na baro asidia pome. Okay. Erebwe ko tebire. Bona na ngo motebera. Omwana omoko kwategera. Erebwe ko tebire. Na ndo musbati ogobo tebiri ga mwanya ko umira na. Alex ogokira. Alex ngora mwinari ogojanwa. Tigato gojana na. Esenga njama bayu batali aria. Omokogoti bori Alexina nchama kie kora Kenya. Kose kora tiga. Oma tiga torete point of order ga. Oma kira salibare ke buta abantu batamekara akatwa kuone barakira. By the way, ka to atar kwa ubagandara kwana because ni maite ka to aro DM dam. Lazima nionge. Hey. Ngimo to gireli. Okay. Point madabu ati mno mokubo ina adabu atikende. Point iki. Incheninda ete kobori mama Mishaeli okorere ngobwati ale story ere ndonge.
Nabo igonko bwati ale rumasi sana. Ntagete onte bingo. Boya banyaronyo bande. Ntagete ngonte Azimio. Ng'akie gocha gokonya gusi ng'aki ngotoreterere ambulance yani simamoto. Ng'aki Azimio ng'aki togocha konyoreri busita. Etokogenda tochikolikerana ase omogambi ng'anche no entakana gose enche no omonto toikwenyara naende nakana omogambi chibesa nkomanya kombeka eform ng'aki tokonyora chibesa echo gose ne chibesa echi atete ng'akoenda kuoya omofumo korwa India barabataka gotobwa bono Kenya likare kogenda ase chinse chikorokuna London UK iga aende Spain Gana kobori tata muna rutare iga ya isikamanyete nonya na ya mogocho ya kamanyete India akagenda ga Michelle na konyore nonya aina otabwati topic ipi Isaac take control. I think time hapa naona ni kama okay, is not good. I want us to get Raila ngane no mondo manyete chinse chisika at least era na baba soka no India abuka gijaba retere kelimotake ngi nane motake Michelle tuna play clip kwanza ndio tusikie kulikuwa namna gani sababu tunasema vile inafanyika kule Marekani hata Ulaya hata Brazil hata India kuna kitu kinaitwa social protection. Tutaleta social protection kwa hawa watu ili wawe familia ambaye hauna mapato utapata kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Unaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione? Wale watakataka wanasema baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi nasema mimi Raila Amolo Odinga uongo nishakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa iko. Sawa. Mimi najua pale hao watu kila mara wanapenya naye na kutoboa hazina zetu na kuiba pesa zetu. Najua hizo mianya. Mtaziba hizo mianya zote. Tunawajua hao watu. Tunawajua. Saini anaingia ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Tunajua hawa. Akizatoka kule amebeba pesa na gunia. Anasema nataka kufanya harambee kwa vikundi ya vijana. 500,000. Kundi ya kina mama 500,000. Ati basi ya shule 10,000,000. Gari ya askofu 10,000,000. Unajua hawa watu? Kila mwezi jamaa anatoa harambee shilingi 1,100,000. Mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo nyingine inatoka wapi? Ni pesa zenu ambayo yeye ameiba. Hata Safaricom hawezi kufanya harambee kiasi hiyo. Sawa? Huyo mwizi ni nani? Haya, sasa unajua hao. Hii ndio mmesema, tunajua. Alafu anasema ati Raila ni project. Raila anaweza kuwa project. Huyu Ruto mimi niliajiri yeye kama waziri yangu ya kilimo. Alipoiba mahindi nikafuta yeye. Kibaki akamokoa yeye. Baadaye nikapeleka yeye kule kwa higher education. Tulifanya na Musalia Mudavadi niliweka kama naibu wangu wa waziri mkuu. Unajua namna hiyo? Hata Uhuru alikuwa naibu yangu. Uhuru alikuwa deputy prime minister yangu. Naweza kuwa project yake. Hiyo ni upuzi. Ni upuzi mbaya jamaa wanasema hawana kitu mzuri ya kusema. Huyu bwana Ruto amekuwa ni Mr. Agano.
Kila mara yeye nasema Mr. Hadi, Bwana Hadi, Mr. Promise. I am promising you. I'm promising you. To 2013 aliahidi watoto wa shule ati baada ya siku mwezi 6 kila mtoto atakuwa na laptop. Waliona hiyo laptop? Waliona hiyo laptop? Ati kila mwaka itakuwa wanazalisha ajira milioni 1 kila mwaka. 1 million jobs kila mwaka. Pahali ambaye imeandikwa ati hakuna kazi, watabadilisha zinazokana kuna kazi. Atapale hakuna kazi, atasema kuna kazi. Mliona hiyo? Mliona hiyo? Alisema kila county itakuwa na stadium ya kisasa. Modern stadium. Hiyo mnaona nyinyi? Hiyo hadi yote amesahau sasa. Sasa anatoa hadi nyingine. Anasema sasa sio milioni 1 kazi, anasema milioni 4. Sasa anasema ati bottoms up. Atafungua chini ndio ufanyiwe kazi sawa. Unajua hiyo? Si unajua yule jamaa amesahau yale wengine ambaye alikuwa na ahadi nyingi. Si unajua? Unajua? Ni kama yule mnyama wengine. Tendawili. Kuona anaona lakini kusikia hasikii, ila kwa kigongo. Ni nani huyo? Nani huyo? Okay. I think kufikia hapo tumejaribu kusikia. Naomba tu tutumie Swahili kwa sababu tulipoanza tulitumia Kiswahili, so that is why tunatumia Kiswahili tafadhali. Kwa kila mmoja atakayeongea tutatumia Kiswahili kwa kila mmoja. Naomba tu. Yeah, that is a request. Okay, baba nataka nikuulize swali. Niulize swali. Yeah, nimesikia umecheza clip about 5 minutes. Ambayo alikuwa anauza sera zake. Na umesikia vizuri sana, amesema mfumo kama wa India. India imetajwa hapo. Ndio hiyo nimewaambia India ni nchi maskini sana. Kwa hiyo sijui ni mfumo gani uko India ambayo Wahindi wanateseka venye wanateseka hivyo. So na kwenye alienda India, hajaenda hii Mexico yenye anasema, hajaenda Brazil. Alienda India kwa matibabu yake. Unajua amezeeka kidogo, so anaenda kuangaliwa kidogo. So wacha mambo ya uongo katika sera zile ambazo, sikiza, kwa swali langu ni Jacob, moderator. Yeah. Jacob, kabla uongee anything, have facts. Haujui kama alienda. Ulisikia PA wake akisema alienda kupata matibabu? Hata sijasikia familia yake ikisema. Lakini najua akiendanga, baba akienda India anaenda kwa matibabu. No. Just talk what is said. Tafadhali Jacobs. Naomba tu. Tunataka tuongee what it is said. Wakati kitu imeripotiwa kwa newsroom tunaambiwa this is what it happened. Ukisema wrong unaenda defamation. That is Okay. So kwa hiyo namalizia, nilikuwa nakuuliza swali. Ni sera gani ametuuzia hapo? Ama ni kwa nini umeweka klipu kama hiyo, so that ni understand vizuri, sababu it is something I've been questioning this panel, sijapata jibu sahihi. No. It's okay. Katika mfumo wa ndio hiyo 6K ndio ameongelea kama inchi za India. So hii 6K inakuja na nitakuja kuipata kwa njia gani? Ndio nimeuliza hapa mara mingi. Hiyo peke yake ndio nimesikia akiongea kama njia yake ya kujiuza. Yeah. Sawa, Jacob, nimekupata and I think that was to be explained na nani Alex wakati nani Michelle Rogita aliingia tukampea nafasi. So Alex, tafadhali chukua nafasi. Nitawaacha panelists wengine waongee alafu nitaongea, nitamjibu, but nilikuwa nataka niongee kitu fulani ndo tuendelee. Ndio. Hii ni channel ambayo tunaipenda na wakati mwingi tumekuwa hatukuji kwa hii channel
kwa sababu tunaona utoto mwingi sana. Tunaingia hapa, tunatoka, tunaenda zingine ambao there is kada, there is respect, there is truth, and there is a real debate. Leo nimeamua na nimeambia marafiki zangu wengi sana, tutakuja hapa na we will streamline this. We will make sure that we have 1,000 people every night. Kwa sababu first of all, this is somebody's business. Second, we are speaking more specifically about our issues so that we can be partners. Hatutaki tukue kwa KK sijui nini ama Azimio. Tunataka tukienda tunaenda kama partners. Unaona? I support you. Kama hatuwezi ongea kama watu wako na akili na wanajua nini wanataka, ndugu yangu, hii biashara yako itaanguka. Na hii ni biashara nzuri sana. Na sio biashara mbaya. Ni biashara inatupa platform tuongee, ambapo unajua kitu nilijua hata hizi zingine ni nyingi tunaongelea. Leaders, their leaders come and listen from behind and know what the people want. Na hii channel ya Kisi Hot TV tumekuwa tukitumia sana tunapoona live update kitoka sijui labda Azimio ikiwa mahali, Ruto akiwa mahali ama some functions. Lakini ikifika kwa debate tunaikataa kwa sababu tuna utoto mwingi hapa. Sasa nakusihi, wakati unataka tuongee hapa, wacha tukue na sera na discipline. Tusiwe na vitu tunarusha ati tunajuanga tu mtu ni mgonja ndio maana. Hiyo ni utoto. Wacha tuongee hapa, tuongee juu ya Ruto vizuri, tuongee juu ya Raila vizuri, tu respect each other, hii channel grow. Lakini ikiwa tunataka tu hii channel tunakuja tunarushia maneno hapa, we will never grow. We will go to people's channel. Tafadhali. Lakini ikiwa tutaanza hivi, mimi nita sign out, nitaendelea na mtembei yangu na zile zingine. Na inaniuma sana kwa sababu kila siku nakuja hapa napata kuna mmoja wetu ako mmoja anaongea na mtu mmoja anatoka, mwingine anakuja kila siku. Lakini ona vile tumeanza mada vizuri hivi. Tumekuja pamoja sasa tunaongea kama watu wazima. Ndio maana nasema let us build us. If we are here not to build the Kisi Hot TV, tutoke tu hapa. But ikiwa tunataka aendelee, huyu jamaa amekaa hapa is earning. Mimi niko kwa nyumba yangu, nishatengeneza pesa lakini niko kwa nyumba yangu. Yeye ako kazini. The more we are here, the more he earns. Let us understand that. Let us not chase people from here. Hiyo tu ndio maombi yangu. Na kila siku nitasema hivi, mpaka siku tutajaa. Na najua tukienda uchaguzi, we are going to be a channel ambayo itakuwa inaleta even leaders here to talk with us or we talk to them so that they can know. Very soon tutamleta Simba Arati hapa. Akiona, we are serious. Tutamleta Omingo Magara hapa. Akiona, we are serious. These are leaders we speak with, but we don't have platforms kuwaleta. Kwa sababu hatuwezi ende Tago, tuende wapi kuwafuata. Wanaweza kuja hapa, sisi wote tukutane hapa. Tafadhali. Jacob, tafadhali. Katwe tafadhali. Na wengine wote marafiki zangu. Wacha tuwe marafiki hata kama we are disagreeing. Tafadhali. Na pia, wacha niongezee kidogo. Mtu asiongelee health ya mtu. Eti yule ni mzee atatangulia kufa na yeye ni mdogo. Ujui kifo inaenda kwa nani? Tupisinsia. Mtoto anakufa, anaacha mzee. Mkubwa anakufa, anaacha mdogo. It's okay, I get you, Michelle. Nakupata. Now I want us to wende pole pole ndio tuelewe. Tafadhali, when you are giving a comment, tafadhali nakuomba, when you are giving a comment, try to gauge it. Will usidefame mtu na usikasirisha. By the way, you know politics sisi ndio tunaichapa vibaya. Wale wao wanadefamiana na wanapendana. Wanajua ni kwa nini wanafanya hivyo. But for us, when wakati tunapigana hapa, au watu wanakula pesa. They are eating. Hata tukiongelea baba, hata kama uko muungano wa baba, yeye ni mse anakula vizuri. So we should not atustahili kupigana because of this person. Let us just talk about the truth. Kitu inafanya kwamba ukae mrengo fulani, kitu inafanya ukae mrengo fulani. Lakini usiongelea baba. Can we talk also? Yes. Baba Isaac. Na mimi acha niongee. Unajua Rex na mheshimu sana Katwe. Hao ndio nimeona kwa platform wakiwa na order. Unaona? So mimi kitu yanaweza ongea. Wewe kama umeona kitu imekuuma. Of course hapa watu tunaongeanga vitu vingine hata nyinyi mnaongeanga sinatuuma. Na sisi tukiongea zinawauma, lakini mimi naweza sema tukue na order. Matusi nayo si mzuri.
because mtu mwenye unatuzi akujui. Sisi hapa ni kupiga mdomo, masaa iende upate kakitu, na sisi hatupati, lakini utapata kakitu ya platform iende na ni ya Wakisii. Lakini mimi ndio sema ya mwisho, tuheshimiane. Kuna jamaa mwingine anapiga Alex, hata mimi acha niongee sasa. Kuna jamaa anapiga simu. Huyo jamaa wa kisungu mingi, mimi acha nimwambie hivi, kama anasikia aache matusi. Unajua ile siku yenye aliongea mbaya hapa, hata kesho yake nika comment nikasema jamaa akiongea hivi na sisi tuongea vibaya. So tuheshimiane. Jacob, Makoli, Katu, mama yao na Alex, please heshima. Nikiongea mbaya aniambie brother kidogo, na baba utupe time. Mtu aje kuongea 10 minutes Katu akiwa hapa, ama tupe time ya kuongea. Kama una kitu unaongea uende uradi. Nimemaliza. Mogoti, you sound so funny. Anyway, kuna wale ambao waliingia hapa wamengoja waongee lakini hawajaongea. Katwe na Dan Makori. Lakini tuanze na Katwe alafu tuende kwa Dan Makori. Katwe tuanze. Good morning, everyone. I do believe Alex, I don't know what is the time right there, but I do believe that nakuamkua ama nakuambia good night. So basically, I want to thank everyone, but there's something that I've realized and jaribu kuongea na panelist hapa hivi. It is good etiquette that there's something called tongue taking, and also since the platform has a chairman who is going to give turns for someone to talk, it's better that you ask for permission to speak, not just unmuting your mic and talking. Alafu, the rest of the people, if you're not talking, kindly just mute, because we've got different receptions in terms of network. So unaweza pata the kind of frequency unatumia na yenye mimi natumia, it's very different. So inanichoma masikio, like right now, I don't know, Denson ame-unmute mic. So iko na echo, inachoma mtu masikio. It's very good etiquette in terms of debate. So away from that, I'm not going to speak about the kind of the discipline that we are going to have, because we are live. Hiyo tutaongea huko nyuma, tusije tukapasua kila kitu hapa mbele. It is not a good show. One thing I would like to, I don't know, Jacob ameenda, but I've learned that a lot of hata kama nitasema kitu yenye kufurahishi, just don't unmute. Let me do my presentation, let me finish, okay? So I've realized that a lot of UDA people love a lot of propaganda, and this one emanates from the chief propagandist, who is William Ruto. One, nimesikia Jacob akisema that Raila went to India because of his medical, and Raila specifically said that he had gone there because his daughter was sick. And because his daughter was sick, that is the reason why alienda to India. But amidst, he met the Prime Minister of India. They discussed a lot of the diplomatic issues affecting things that are affecting between the two countries. And for Jacob to come and say here that India is poorer than us, I'm wondering which world he is living. Because India is not, we are not even if we fight from now up to 2050, we can never be close to India. India fights with the giants like China and Korea and others, because are we a manufacturing country? For example, if I can ask him, we are not a manufacturing country, yes, yet he's saying that India is poorer than us. We are the 6th richest country in Africa. Can you be able to say that India is poorer than Nigeria, or it's poorer than South Africa, or it's poorer than Ghana? It's poorer than Egypt. Come on, if we are to come here with facts, let us state facts. Na tuache hii propaganda. Kama sasa mtu kuja kusema ni kama sahi we've evolved past that kind of debate ya kuja kusema Raila ni mganga, Ruto ni mwizi. If I have to demystify the point that Ruto is a thief, then I have to bring facts here, because nitakwambia
it is true that it is in the public domain, and there is a file of Ruto in court that he was convicted over Muteshiland. If you go to court, you'll find that file over there. You'll find the case Yamaindi in court. You'll find his file in the ICC, because I have facts and they are there. But do not come and say Raila is a Muganga, yet you cannot be able to substantiate. You know, in Kenya, you cannot even be able to substantiate if somebody is a witch or not. When we bring facts, let us put them on the table the way they are supposed to be put. So another thing, I've had other people say that why at 6,000 zitatoka wapi? What is the process of getting 6,000? Raila did not come with 6,000 out of nowhere. Remember this, when we did our census back in 2020, I don't know if it was 2020 or 2019, the census that we did brought in the kind of statistics where we stand in terms of our statistics. The Kenya National Bureau of Statistics had already given the figures that 2 million people in Kenya live below $1 or $2 a day. So if Raila came with that particular figure of saying that I'm going to give a stipend for those people who are living, the 2 million people who are living below the poverty line completely. You know, there is poverty and below the poverty line. These people are living below the poverty line. I'm going to give a figure of 6,000. It did not come up with that figure if you calculate very well, the 2 million people in a household, actually it's not people, 2 million households, not people. If you calculate with 6,000, you'll get that we've got, out of the national budget is around 4.6% of our national budget. So you want to tell me that today, how much money are we losing a day through corruption, and we are leaving other people living in poverty? So if Raila said that it is 4.6, is he wrong to bring that point and maybe implement it? It is implementable. It's like right now, I've been thinking about it this way. I'm looking for a leader right now who will tell me that I'm going to the parliament and bring up a motion to prompt the government or to force the government that out of the free education that these people are offering to our children, the stationaries that they're offering to our children, let us put one sanitary towel that is a must for our young girls. That out of zile vitabu zenye watoto wanapatiwa, it is only 50 shillings a month. Why don't we put that one as a policy that the government to give these sanitary towels to children, like the way we did to condoms? Sex is a choice, but the menstruation cycle is not a choice. It is something that comes naturally. So if we are to get such kind of leaders, and utasikia mtu akisema that one is not applicable. I have heard several times William Ruto saying that today he said that he's going to force that the achievement that Jubilee has achieved to be counted as part of his own. Then anasimama, on the other hand, Mudavadi anasimama anasema that CBC is wrong. CBC is one of the achievements of Jubilee. So which things does William Ruto wants to be associated with? Should we have this selective achievement in terms of what you want to be associated with, what you don't want to be associated with? If you're in, you're in. If you're out, you're out. Stop saying that pana mimi unajua siku mara anasema serikali ya Jubilee imetengeneza barabara, imeunganisha stima, imeleta mahospitali, imefanya nini? Mudavadi akisimama anasema the government has borrowed. So where do you want that money to come from if the government cannot borrow? Alex, where he is, I'm very sure he can be able to tell you this point for a fact. In the US, in the years of 1930, US borrowed more than it could handle, and it borrowed and invested in the infrastructure. Look at where they are right now. The US is one of the countries that have borrowed beyond even the ceiling, yet it is surviving. It is about the management. The person saying that the government has borrowed is a person getting salary from the government without working for it. Right now, Ruto owns this government more than $500 million in terms of salary. Mbona asirudishe your salary aseme, mimi, I don't want the government to keep on borrowing so that it can pay me.
The kind of food that people go to Karen to eat, that is state food. The kind of fuel that this person goes around with in the country, that is state fuel. Has he ever come out and said, no, you know, hata wale askari wenye wanamchunga, they are paid per diem because they have to give him security around the country. I've not seen him come and say, apana, you know, I'm not going to do that. Why is he not resigning if the government was wrong? But wakati anaona the government has achieved, the government has built the port of Lamu, the government has built the expressway, the government, now he comes and says, now you know, ni mzuri sana. Lakini kitambo alikuwa anasema mtu ya kitendawili alikuja akasema akatuharibia kazi yetu ya Jubilee. Where does he stand lies? As in, you know, the hypocrisy in UDA, the hypocrisy from the generals of UDA. That is where unaona mtu atakikuja hapa anaanza kusema Raila amechoka na ameenda India kutibiwa, yet not knowing that Alice Wahome ni mkubwa kwa Raila. Alice Wahome is 78. Mbona hawaongelei hiyo? Is he tired with the politics? Rigathi Gachagua is 71. Is he tired with the politics? Joe Biden is 77 years old. Is he tired with politics? He's leading one of the powerful countries in the world. Come on. Wacha tupige siasa yenye iko na miguu. Tuache kupiga siasa yenye inasema sijui Raila ni mchawi, Raila ni nini. Give me facts. Wacha maneno mengi. Thank you. Thank you so much, Mr. Katwe. We are happy to have you kwa sababu you've tried to give your own sentiments on the same. Nadhani that is the kind of a discussion we want to have here, tafadhali. So let's get to Benson. Utanmute tafadhali, ulisahau umemute bado. Thank you for this opportunity. Nimekuwa nikingojea sana ndio na mimi nitoe maoni yangu. I'm here to disagree with my friend Katwe and LX or something like that. These guys, right. These guys, they want to listen on anything which is from their side. They are not into different opinion. The guys came in with a different opinion. They are strongly being opposed. And then the guys will you already have time to talk about your opinions. You are talking about other people. And that's what we said, that when you have an opportunity to Papa, speak, protect. I mean, don't talk about other people. Give your opinion. No, Lex nyamaza mwingine aongee tafadhali. Anaongea pia anakosoa. We are trying to Lexi, you've been talking for the last 30 minutes. I never opened my mouth. Lexi. You allow me to speak. Jacob, now you can mute your microphone, right? Denson, continue. Guys, I've been here in this platform for the last 1 hour. Sijafungua mdomo yangu. This is my chance for me to talk as well. Continue. My friend has said that Raila was in India, and then one of my friends alisema India is the poorest country like Kenya is the poorest country than India. Personally, I've been in India. I've stayed in Mumbai for 2 years. So, wakati jamaa anakuja kusema Kenya tuko poor kuliko India, I disagree with them. India is a country with a huge population. It has rich people and it has poor people. Tukisema watu wenye wako India wengi wao ni maskini, like wale watu wenye ni maskini ni wengi na matajiri pia wako. So that country cannot be compared to our country. My friend, ukienda Mumbai, India, there is nobody owns any house in the city. House in the city has been owned by the government. Ukinunua nyumba unakuwa umenunua 30 years, unaishi ndani 30 years na uachie mtu mwingine pia aishi. So guys, you need to thank God tunakaa kwa Kenya tuko mzuri. Unaenda Nairobi, mtu unaishi wapi, unaishi nyumba yako. Some people are staying good life. Right? Mtu anakaa Nakuru, mtu anakaa nini. Kenya is not congested like India. You know, traveling from one state to another state in India is a struggle. Guys, we don't admire to be like India, to be honest. We want to admire to be like Dubai. So kama Turkey, this is what we want. Stay a beautiful country, a country with much developed, like Israel. In a country, a desert. These guys wanajua like what it means to do agriculture. This is the kind of life we admire.
back to the topic. And tumesema, like, to be honest, we need a young leader. We don't need this kind of people. I'm sorry to say, dynasty. These people have been holding our country in hostage for the last 40, 50 years. It's time for change. That's my opinion. You're entitled for your opinion as well. It's time for change. We need somebody to inspire the poor people on the ground. Name them, mama mboga, watu wa bodaboda, wale watu wenye tunalimanga kila siku. Tunajua maana ya kuamka asubuhi, uende mugondoleme, usimekege tumakiago, ikue, then upeleke kwa soko. We need somebody to inspire the poor people. We don't need people who are there just because they don't know, like, watu wanaendanga shule na wakikanyaga chini. Watu walizaliwa ndani ya, I don't know, name it, ndani ya gorofa. Watu walizaliwa ndani ya gorofa. Wengine tulizaliwa place zingine yenye hata tu kuwa na nyumba tulikuwa tunanyeshewa. So when we say we are here to support Chief Hustler, I have got 100 reasons why I need to support my Chief Hustler. And that's my opinion. This guy is not a thief. Just only that they brand being a thief because the other people are the state project. They want to protect their things. Want to protect zile mashamba yenye wameiba Nairobi, Kiambu, Kisumu, wapi. They need to protect their interest. That's why wametafutana pamoja, my dynasty wametafutana pamoja just to protect their interest. My friend, that will never happen. It will never happen. This is the time we need change. Hata wale watu wenye wako Kiambu, wale wenye nyanganywa mashamba na Kenyatta family. Ule mama mwenye amesema this time round we are saying no to Uhuru, and it is no. That's why we when by-election was there in Kiambu, Ruto defeated him. He has nothing to do with that. These people are saying no, and it's no. Watch the tuangalie venye kutaenda, and you guys So want to come in. Denson Makori. Yes. The question is kuhusiana na masuala ya mjadala leo. Unadhani kwamba Raila anatumia projects za Jubilee kujinufaisha ama si kweli? That is what we were discussing. Okay. Raila peke yake amekuwa project. Okay, continue. Project. So it means he's using ameteka advantage ya project za Jubilee, amechukua achievements za Jubilee ndio anatembea nazo. Nowadays ukienda kama tuseme Tononoka leo, I have not watched anyway, but Tononoka kulikuwa na ma state officers wako huko manini government project, kila kitu wana protect Raila as a state official. Presidential escort squeeze anapata kama mtu yote kama president. So that's a government project. Amekuwa project already, and is there to protect the interests of the people. Michelle utapewa nafasi kabla hujauliza. You just be silent kidogo. Huyu kijana nataka hata amalize. But now before Denson, kabla tujamalizia pale, I would like to ask you a question ambayo I think Alex alikuwa mentioned somewhere. Do you think that he's a project ya government, ama he is someone mwenye akona mind nzuri kuja kwa government wanataka wasaidiane? If the guy was good, kama alikuwa na mind mzuri ya kukuja kudevelop serikali na kufanya nini, wakati wa jamaa wameiba pesa ya COVID, angesimama aseme aje, government, as long as tuko in handshake together, government umefanya vibaya, umeiba pesa ya COVID, umeiba wagonjwa, umefanya nini. The guy never said anything, hakufungua hata mdomo. Na sisi watu wengine tumejuanga Raila kama like he's been there for the people, common mwananchi, but now he has turned completely to be a government project. By the way, unajua Denson, bado nikiangalia pale baada hujanijibu because you are still somewhere else kabisa. Sasa wacha nipeane nafasi kwa Wembe TV kidogo kwa sababu ameingia na net ni kama inamsumbua aongee. Wembe TV. Sawa. Ni respond to very quickly. Kwa hiyo kitu amesema. Sawa. Okay, one, let me respond by saying this. When we want to define
the country's economy, we have to understand which type of socialism that they are using. Are they okay? Like Tanzania, they are socialist country. Kenya, it's a capitalist country. Whichever the country that we are talking about, you have to understand which economic model that they're using. That is the right term. So when you're saying that in India, probably people do not own houses in town, it's like now if you go to Tanzania down here, all the land that is in Tanzania is owned by the government. It is the government that leases that land to you. That is their policy. You cannot go and beat them because of their policy. When you come to Kenya, we are a capitalist country. In that, in Tanzania, if Alex is my brother and Alex is working, it is upon Alex to look after my interest, Nisilalenja. In Kenya, I will sleep hungry and Alex has millions of money simply because we are a capitalist country. Jitegemee, tengeneza yako, uishi kivyako. So when we are talking about the country's GDP, look, the country's GDP, India's country's GDP is around $2.6 trillion. Vis-a-vis Kenya, which is $98 billion. So can you compare the two countries when you come to this platform? So, and when you're saying that hakuna space, India iko na watu wengi, and India do not believe. India does not believe. Wakati Raila walikutana na Mwai Kibaki na Mwai Kibaki alikuwa mzee. Michelle, I think Kato hajamaliza kuongea, kabla utampea tu nafasi amalize kurespond. So wakati unaongelea story ya ati hakuna space na all that, what is India doing? India is diversifying their human resource to other countries. They are exporting human resource to Kenya. Unawaona wako hapa Kenya, they are all over. So one, let us, ulikuwa unasema countries, there is a country that you mentioned that iko na pesa, Israel. Israel iko na watu wangapi? We have to differentiate between the economy of a country between GDP and per capita. If you go to the richest country in the world is Luxembourg, because it's per capita, huwezi linganisha na other countries like the US. It is the richest countries in terms of per capita. Let us, ndio nasema hivi, when unajaribu kusema, unasema ati probably Raila is riding on the government's project. Ruto himself said and is on record saying, and mimi unajua sisemi facts, vitu zenye haziko kwa media or they are not in the public domain. Ruto himself said this: huyu mzee alikuja kwa serikali yetu akatutoa kwa serikali. So kama kuna kitu mbaya itaendeshwa vibaya na serikali, mimi sijui. Wakati sasa mambo imeshakuwa vizuri, wakati you remember Uhuru himself calling Raila and breaking the protocol in Uhuru Gardens, na akasema kama sio huyu mzee singekuwa nimeachieve all that I've achieved today. Mbona angesema ni Ruto? Hebu jibu hiyo swali. Mbona hakusema ni Ruto? Kwa sababu alikuwa anajua hivi, huyu mzee in terms of, hata angalia wakati alikuwa prime minister Kenya, we used to get grants, not loans. We used to get grants, things that we are not paying for. The countries walikuwa wanatupatia grants na wanasema hiyo jengeni barabara. The Thika super highway, half of it was built by grants. Thank you. Thank you, Katwe, for responding to Denson. Denson, by the way, I think pia umeelewa, the same thing applies to USA because government dina own every land. So hakuna mtu anaone land huko, ni government inakupea. I think some of the things Michelle Rogite kantangira onkwa, let me just talk in Swahili. Wakati Kibaki alikuwa mzee kuliko Raila. Lakini wakati alikuwa na support mzuri, wakati wa nani serikali ilikuwa mzuri na ujumi ilikuwa poa. Tulilia tukisema sasa huyu Kibaki ameseeka, that is why atarifi. Hakuna siku tulilia. Ujumi ilikuwa poa. So wacha kuangalia kusema eti nani ni mzee. Eti mnataka huyu.
Haya, amechukua hiyo 10 years, huyo mnasema ni kijana. Amewafanyia nini for 10 years? Hakuna kitu ameleta hata moja. All right, thank you. Tunaenda kwa Wembe TV is new to us. Welcome kwa sababu umeingia. Pia Bill Constant nitakuja kwako. Wembe TV. Okay, let me say hi to the members who are active now. Hi. Let me turn to the topic of today. Actually, Kenya, when you consider our economy, where it was from the year 2012 and where it is currently, Kenya, we are at a loss. Things are falling apart. The reason why I'm saying this, Raila Odinga, you know, Raila Wembe TV ni kama neti inamsumbua, akirejea ataongea. Bill Constant, tuendelee. Okay, nitaanza kwa kuwasalimia. I'm new to this channel and yes, nimekuwa nikifuatilia since ule mjadala wa jana nilikuwa nikifuatilia na yes, our discussion is good. Mimi nitaongelea kuhusu kitu ambayo imekuwa ikicirculate kwa social media kuhusu hizi mambo ya naitwaje, prices of goods. Yes. Okay? Anakuwa akisema prices of goods zilikuwa chini as compared since 2013 up to 2017, and then post handshake prices of goods ndio zikaenda juu. Nataka niseme, can we also compare the prices of goods before 2013? Kama ni handshake ndio imeharibu, ni nini kiliharibu kuanzia 2013 kuja mpaka 2017? Naona. So handshake, okay, wana blame handshake, wanasema handshake ndio imeleta hii mfumuko wa bidhaa, wa bei za bidhaa. Hiyo ningetaka kukatana. Hiyo ni propaganda kama kawaida, kama tunavyojua. Ule upande wengine wa kisiasa tunajua ni watu wa propaganda. Wana blame handshake almost everything. Leo tumesikia DP amesema Raila, wewe huwezi chukua credit kwa mambo ya government, na yeye ndiye amekuwa akisema kwamba Raila ndiye alikuja kwa government akaharibu. Sasa unaona, some people are just flip-flopping. They just take the good and then they leave the bad for it's like a dumping site. Raila Odinga is being used as a dump site. No. Okay, tunaelewa ni siasa, unajua kama una compete, it's not a must for you to talk good about the other person, but we also have to be honest. Unajua, you can't compare Kenya now with Kenya in 2007. Watu wamerevuka na accessing information is very easy these days. So if you are following, for example, if you follow what the DP has been saying, unakosa mwelekeo, because leo atasema hiki, kesho atasema the opposite. So it's really hard to follow what is going on with what our deputy president is saying in his rallies. So mimi kusema tu kweli, whatever we are hearing about Raila Odinga, sijui ni mzee amekuja na handshake akaharibu uchumi, that is it's neither here nor there. It's just propaganda being propagated by okay, na mute mtu fulani hapa. I'm trying to mute. Okay, endelea. Yeah, hiyo ni propaganda, na tunajua ni wakati wa siasa na ni wakati wa campaign kwamba Raila ni mzee. That one also doesn't have any substance, you know. Kibaki tulimchagua akiwa I think it was 76 in 2007. You know, na aliacha economy ikiwa inafanya vizuri. Umri hatuwezi kutumia umri kama kigezo cha uongozi. Naona? Yes. Because the mind
is what is going to lead. Na hatujaona kwamba Raila is incapacitated. Raila is going about his business as usual. Hatujaona Raila amelipuka akili or I mean, kama ni uzee pia tunajua ni mzee. 77 is not being young, but he can run business. No. Na si kwamba atafanya kila kitu yeye. You can't run a government like wewe peke yako. Of course hata hiyo kijana akichaguliwa haezi run hiyo government peke yake. Lazima kutakuwa na technocrats, lazima kutakuwa kuna wale wa kufikiria na implementers. No. Na sioni kama Raila anaweza shindwa kuongoza hizo committees. No. So mengi atasemwa, mwenye sikio atasikia, mwenye macho ataona, na mwenye akili atafikiria na kudigest hiyo information ambayo ame consume, na ata make decision based on the information that he has. Kuna wengine they just have they listen selectively, wengine wanafikiria selectively, wanataka kusikia kile wanataka kusikia. Ukiongea facts unaambiwa wewe ni mtu wa Azimio. Ukiongea facts unaambiwa wewe ni mtu wa Azimio. Let's just be honest. Let's be just honest with ourselves. And okay, kuna wengine hata ukiongea vipi, of course huwezi kuwavusha from ngambo hii kwenda ngambo nyingine ya kisiasa, but it's up to us as voters. As I said earlier, we can hear, we can think, we can make decisions on our own. That is my submission for now. I'll be around to listen to other submissions. I'm here to learn. All right, thank you Bill Constant. Wembe TV network ilikutoroka ama ilikutoka? Tuendelee. Nafikiri sasa imerudi kidogo. Yeah, better. Naweza sikika kidogo. Naweza sema ya kwamba still network. Wembe utatumia audio kwa sababu video ni kama imekuwa nzito sana. Wembe? Yes, good. Tumia audio uone kama itakubali. Naweza sikika? Yeah, sure. Yeah, naweza sema bado haijakuwa. I think net ni mbaya. Net ni mbaya kwako. Net ni mbaya. Let's get back to Alex. Fred kabla ya Alex. Fred pia amesema hapo kwa comment network yake pia si poa. Okay. Tuende kwako Alex. Yeah, I wanted to respond to Dan, but Dan has left. I will never insult my emotions. I will apply my emotions as and when they are necessary. It is because a woman labors and risks her life to bring forth a life. That is the reason why she knows the iko nini naendelea? Sijajua nani ameplay. Tuendelee tu. Yeah, so mimi nimesoma India na hiyo vitu amesema kuwa nobody owns land, hata nimeshtuka sana. India is a capitalist country. And those buildings that are there are owned by people. The thing is that the population is so much that you buy a flat, unabuy gorofa, nyumba kwa gorofa, which is a normal thing in industrial countries. Hata ukienda Upper Hill nowadays, you don't buy a house anymore. You buy a flat in Upper Hill. So Upper Hill is a place whereby people are buying flats. Places like Westlands, we buy flats. And there is nothing wrong with that, because hata sahi kuna some places, I know a friend of mine, Kuru North Mogirango, they had very small piece of land, but they have money
they decided to build Inyombago Chigorinya because they didn't want to use the land. So that is the normal thing that is coming because of the land use. And you know, especially in Kisii now, we are becoming squatters. And that is what we should encourage people in the future, that to conserve land, there is no need for somebody building this side, this side. You can all build in one flat going up, and you conserve space. So, and he said India is a poor country. You know, I was shocked when he said that. And that's why I always ask, where do these people read their newspapers? Where do they read their news? Where do they read their books? If you are just to go there in Wikipedia and read about India, I mean, in terms of human capacity development, especially in computer and research, they are the best in the world, and they're exporting their labor all over. Bangalore is the techno city of the world. That is where they manufacture and sell all kind of programs in the world. And we can go on and on. They say transportation in India is difficult. Yes. My friend, we used to board a fast train, almost like a bullet train from India, central India, to Delhi, Palika Pasa, in 2 days. And that is at a high speed, because in a bus, we could go for 16 days, but it could go for 2 days. And that means it has stopovers. And India is a subcontinental country. And when you see their states, some states are so big, almost like Kenya. You know, the population of a place you were saying of Mumbai Central alone, it's like a population of almost the whole of Kenya. It's condensed in one place. So when somebody says that India is poorer than us, and you know for years we have been taking our cancer patients to India for sympathy, it beats the logic. We can go on for years, and let me say, apparently these people don't want to read history, and they hate history, because history, if you know your history, you know your destiny. In the abundance of water, a fool is thirsty. Yes. You know, history tells us when you know, originally when you look, let me look at, because we are here in a channel Yomogusi. I can't say Nomogusi, but predominantly we are Kisii, and it's called Kisii Heart TV. In the 70s, the best profession in Kisii was Omuarimu. When you were Omuarimu, it was like proper. And we started expanding it from untrained to certificate to diploma. Now, and those times they didn't even have education for most colleges were not taking education for graduates. It came later on. Later on, a way was found for us to go to India. India educated the Kisiis. Okay, ndebo macho, okay, mochi toyo. Mundada somete hoinde. Okay, ndebo basi. Emechanga yons. Abandombo indi basi somete. We used to hear Omochango, no lenga Omochango. Today, the highest civil servants, and I will name them, from Omingo Magara, I will not Dr. Ongeri, I will go, they started in India, my friend. So when somebody says India is India, when we had only 2 universities here, India had thousands of universities. So you cannot just talk things that you don't know just because unatetea mtu without facts on your fingertips. It puts logics down. We Kisiis are a beneficiary of India, because when we went to India, and I will tell you, 80%, I was not among the people, but unfortunately, many people used to give watoto wao to transport wana India air ticket wanawacha huko. And Olengo Ibon, who was the undersecretary in education, used to be our high commissioner then in India. He used to take a plane and come to Mumbai. Then he will go to the states around Mumbai, which was Gujarati, Maharashtra, and other areas there, just to find people who did not have school fees. And they were stuck in the middle. And we were educated. We came back. We got the jobs. Today, the highest lawyers in Kenya are Kisiis. Facts. Today, the growing number of pharmacists in Kenya are Kisiis.
Fact, from India. Many accountants who came from bachelors of accounts, bachelors of commerce, accounting option, they came from India. Fact. These people educated us. And again, we went back to their country to seek what? For many, many years, to seek what? Medical. And we've seen that. Some have been saved, some not saved. So it will be undue justice for somebody to just yap and say India is a poor country than Kenya. I mean, that is recklessness. That is recklessness. We have had Indians come in our hospitals. Were it not for the Cuban few people who came here through the government, the Indian doctors, you'll find them in every town, specialists. Big time specialists. We are talking about cardiologists and big time specialists of things we don't have. And they've been able to help us over the years. So let us not bring politics. And that is why it's a thin line to bring politics in education and health. You saw last time wakati tulikuwa na strike ya health workers in the first term of Uhuru. Watu wetu, they penned down. Kisii County was one of them. Later on, it was negotiated. We were allowed to come back. The nurses, they were never paid. But in Kiambu, where Kabogo was a governor, alipembeleza watu wao wakaendelea kazi, and they were paid because of politics. When you bring politics in health, we suffer. Politics in education, we suffer. It's a thin line. So when you talk about India as a country, I want to tell you that its social protection is one of the strongest in the world. And I will give you the reason why. India was built in a caste system. And anybody who studied history know that. We have the Brahmins, and the lowest are the untouchable. And that is their religion that does that, which I don't agree with, but that's their religion. Hinduism does that. So the lowest in the bar, they find themselves in precarious position to a point that jobs and everything is very difficult. So they came up with a social protection program, under which it raised the current Prime Minister, Modi, who was the governor, who was the governor of Gujarat when I was in India. He was just a governor, mere governor, but he's a recipient of social protection. Of that money they are calling 6,000 on Asema Sasa Ini Nini. Modi was raised by the social protection money. And today is the Prime Minister of India. Why? Because they put a program that could help the lowest of the society. I'm a Seventh-day Adventist. So sometimes we usually say in the religious circle, the least of the people. So you cannot just ignore them. You can't. And you can't give them handouts only. Now, let me come to when we say social protection, what it means. Social protection is not just the 6K as you think. For example, you go to secondary schools that are day schools. At lunchtime, there are students who are not able to pay money for lunch. They go and sit in the gate. Others eat. The social protection says if a household is so poor, they might not be given directly the 6,000. The money will go to school. For those families will be identified. They are in secondary. They must go to school and they must have lunch. A full stomach makes a child even read better. In some areas, there is cards to travel for bus, SGR, so that's why it's called social protection. It's not just money you are given. There are other protections that come with that money, like school fees. Uzuri, we have bursaries, and bursaries have failed. You know that. Bursaries have terribly failed because they were politicized, they were given under CDF, and at the beginning they tried to do well, but you know how CDF is distributed. We still have many problems. But these kids can be given school fees, but no lunch. And school uniforms can be part of the social protection program. And when Raila says we are going to see what they have done better, that is benchmarking. Benchmarking. Benchmarking, yes. Cannot ignore that. We have to learn from people who have done it. So when somebody comes here to deconstruct it and think that is the right thing just because the originator is a person you hate, the sufferer is your neighbor. Or it can be you.
because tomorrow you'll be unaendesha gari, mtu wa bodaboda huyo unasikia akipatanga accident, there is a special ward in Kisi level 6. Wanaweka tuko wanawaachwa wanakufa. There is no adequate orthopedics hospital in level 6 specialist. That is what we are talking about. We agitate. The social protection says most of border when they get accidents, when we go to level 6, we don't have orthopedics. We want an orthopedic department here. And that's a social welfare program. So let us understand what a social don't just belittle it as a 6K. That is just a initial statement from Mzee. But when it will go to parliament to be discussed, a lot will be added, a lot will be taken out so that we can start from somewhere. We need to protect the lowest of the society, because not every day tutakuwa tunawekwa michango, not every day Kisi Hot TV wataenda waseme there is a family here, this is a M-Pesa number or a bill pay number. We can't be able to help our country by just michango every day. That makes the richest people only seek office because they can be able to do that every day. Me, who is willing to help our people, serve our people, do everything to our people with a clean heart, I cannot rise politically because I don't have money. Why? Because siendi michango yote. That makes me to be corrupt mahali nafanya kazi, niibe pesa, nipate pesa, ndio nipate nini? Cheo. So social protection is also going to eliminate corruption in one way or the other. And it's going to be an equalizer. Education is an equalizer. Education is an equalizer. It helps even people who you didn't know can be anything to be something. So let us not belittle the social protection program. Let us belittle the person, but the social protection in itself, let us know that it's something that it is overdue in our country today. All right. Thank you, Alex. God, that is awesome. God bless you for that thing, or for that wonderful explanation to someone who was joking with another country. India is a big country. Actually, nimekuwa nikiangalia computer yangu hapa, it's among the I think wanasema among the third world countries pale. So it's one of the richest countries, that is. So Wembe TV, haujaongea, it's your time, huh? Najua hata nikiongea maneno ambayo ndugu yangu amesema hapo, they are well elaborated. Yes. To be very honest and to be very sincere, somebody who is undermining India, that person, I don't know where we can classify him. India is a bit ahead of us. We are very back behind from India. All the specialists, madaktari wakubwa wanatoka India. Medicine zote zenye ambazo unajua hapa zinatoka wapi? India. When we will be there, tutafika huko lini? I wanted to say, Mzee, he has a vision for the country. But the problem is, he has not been given the authority to do what? To deliver. These people are saying that handshake, eti walikuja wakatolewa kwa serikali. It is not true. Huyu mtu ndiye amejitoa kwa serikali kwa sababu maneno yake ambayo anayoyafanya hayaendani na taratibu za serikali. For example, Ruto in 2007, when he was the Minister for Agriculture, he was in the office for 3 months. He was just out. Reason being, it is because of corruption. So this is not the first time tunajua Ruto kwa ya kwamba is a man of corruption. So wherever you are, maybe you are in UDA, you are in Asimio, I don't want to change your mind, maybe to come to Asimio. Choose your leader well. I was saying about the budget of Kenya. Before, we never had the counties. But now we have the counties. And the counties, they have employed, yani watu wengi wamepata kazi pale. Sasa corruption nayo pia imepanda pale. Corruption venye imepanda pale, pesa ikitoka hata ionekani. Like now, let us take for example Kisii County. What has really our honorable mheshimiwa our governor has done to Kisii? Kama barabara yenyewe Kisii town
in the city in the town Kisii, barabara yenyewe hata ionekani yenye ametengeneza for the past 10 years, and we are proud of him that he's our governor. He's going to be our spokesman of Kisii. No, we should call a spade a spade. If somebody has failed, tell him you have failed. Ongwae has done nothing to the people of Kisii. Hakuna chenye amefanya huyo mwanaume, hakuna. Barabara yenyewe, no sewages in Kisii county, in Kisii town. The town itself, where we have the offices of the county. There is a time I read a certain magazine that Ongwae has returned 800 million to the national treasury, that amefanya maendeleo Kisii, hizo pesa hazikuwa na mahali penye alikuwa anasipeleka. Honestly, what Ongwae has done, it is because of the scandals maybe these people are having in the offices. Now they are taking this money to avoid auditing. My brother Tiganya saya ko senior no mo kusinare senge njokwa leteji point abantu ba chiguru. People are undermining India. India is the best in medicine, is the best in accounting. India actually is a developed country. We can't compare ourselves with India. India iko mbali sana. All specialists. Inkwana mangenda nyore na ikiro ambozo ngabundwa ni ngwayo yosa wibera abantu goli. Angire. Esi ware jioka teye county, esi ware teyo pie county. Yeah? Brother. Yes, brother. Umuntu mukani yagitigare ko baye na yagitigare ko bayaye. Onye ne kure itika to chito aka kolende muntu tanyo cha kungaine ngo korale 10 shillings this pen, those are pens, they cannot take you anywhere. Okay. Kama ni mwananchi tusimame tu imara, tujue ya kwamba kama what do we need in our country, what type of leaders do we need. Ni watu wenye ambao tunataka mtu ameenda ameiba pesa pale anatuletea ile pesa yetu yenye ameiba ambayo ingefanya development, anakuja anatupatia kitu tunakula siku moja, and from there before we have been taking our meals, our breakfast, our credit we have been buying. What for this pens zenye anatuletea? Let us be focused about the development in our country, na tujue ya kwamba whom are we choosing to be our leader. Otherwise saki niongee sana waisi au watokolele sorry sana. Okay, thank you. Careful. Bro, nikiongea hivyo niko hapa nje kidogo, niko hapa Warabuni sababu Kenya hatuna kazi. Kazi zenyewe hasipo. Unaona? These people, hawa watu hapa tuseme kama ni nini wako na project yao. Yes. Hawezi anza project kutoka chini waifikishe katikati waseme ya kwamba hawana pesa ya kumaliza hiyo project. Sasa how do you start a project without knowing where you are going to get finance from? Instead of they wacha hii bwana, hii mambo ya Ruto ameiba Kenya yote. Tukimpea hii uongozi hata sisi tutaibiwa. Okay, Kepo nchi nakuona pale, sijui unanipata? Of course, look at the yeah, nakunyita bro. Unaweza ukafungua mic nini kamera ya kwako? Kamera ndio maana mandi sauti. Okay, ni sawa tu, lakini haya nilikuwa nikuuliza tu. Sasa, by the way, we want to move to another point kwa sababu ya masuala mengi tumediscuss about this, but now what do you think about CBC? What do you think about CBC? Inastahili vile ilianzishwa, inastahili iendelee ama itolewe vile umekuwa ukisikia kwamba watu wamesema CBC si nzuri, CBC tukiingia kwenye government tutaitoa, CBC ni kama Uhuru alileta vitu zinatutaki. So we've been hearing the Kenya Kwanza. Yeah. Unaongelea ku system ya watoto kusoma? Ndio. Yeah. Unajua system ya watoto kusoma hiyo, hata useme irudi ile ya zamani ama ya katikati ama hii ya mwisho umesema. The thing is ni mwananchi kusoea kile kimeletwa. Uwe sema kama hiki kitu ni kibaya na kama hujakiona ama hujakizoea. Ni kama nakumbuka wakati ya 844 ilianza au wakasema unajua sasa ni ile elimu ya zamani kuliko 844 system. 844 system ikaingia
ikazoeleka, ikaenda miaka na mikeka, tukaikubali. Na sasa wameleta hiyo, na hiyo itazoeleka tu na itakubalika. The thing is, ni mwananchi kuji-convince na kukubali, ili huo mtindo ukiendelea, aendelee kuona mazuri yake ama mabaya yake. Kwa sasa siwezi sema kama ni mzuri ama ni mbaya, so mpaka tuendelee kuona matunda yake. That's all I can say about hiyo elimu. Fred, nimekuona huko na kuna huyu mwenzetu ametoka hapa, alikuwa anazungumzia kuhusu nini, kuhusu siasa. Unajua kuna ile system tulikuwa tunasikia kitambo, system ya majambas, system ya mikora. Na kuambia hii serikali yetu yote, wewe sema huyu ni mzuri ama ni mbaya, kwa sababu mtu akichaguliwa tu, ukipata ule ametimiza ahadi zake, in fact atakuwa mmoja out of 100 ama mmoja out of 200. So akienda pale, yeye anachangania tu na kupora, nothing else anafanya muhimu. So kilioko ni ya kwamba mwenye anachagua ajue ya kwamba atakapochagua kiongozi asimtegemea ya kwamba atakuja kumsaidia. Ajue ya kwamba yeye ndio anaenda ajisaidie na apore mali ya serikali. Kwa mfano, tuko na viongozi, kuna huyu kiongozi wetu wa pia anaitwa William Samoei Ruto. Ruto amekuwa serikalini miaka mingi, lakini ukiangalia ile mali yako nayo, sijui kama ni halali ama ni haramu, lakini kuna watu wako na shida whereby hawezi kuwasaidia mpaka ifike wakati wa election, ndio anapita katikati, anakupatia shilingi 2, shilingi 3, shilingi 4, shilingi 5, ili ufanye nini? Umchague. Na ukimchagua itakuwa the end kumuona barazani ama kumuona katika hali ya nini ya developments. Uliona juzi nani amemwambia huyu mkubwa wake ya kwamba tulipoanza hii safari, wewe tu ni siasa tu umepiga kutoka asubuhi mpaka jioni. Although alimwambia ukweli, lakini ilimuuma, na yeye akaropoka, ila aliropoka. So what I'm trying to say, in fact our leaders wamefeli nchi yetu, wameangusha nchi yetu, wameangusha common mwananchi. Wao ndio wanatakia mema, wao ndio wanatakia makuu. So ukienda kuchagua, tujue kwamba hao watu tunaenda kuchagua hatuwategemei watusaidie. Kwa hivyo ukiamua uchague usichague, it will be up to you. Lakini usitegemea kwamba wewe nikichagua huyu atakuja kunisaidia, nikichagua huyu atakuja kusaidia mahali fulani. Hiyo tunajidanganyana, kwa sababu hao wote ni system ya machambas. Thank you. Okay. Fred, I don't know how we'll help you, kwa sababu tumekuambia umute microphone ndio uingie. Sawa, tunasonga. So I want us to actually react on the CBC. Kuna watu ambao mmekuwa on the new curriculum, mmekuwa pale kwa nchi zingine, mmekuwa mkiangalia CBC iko pale. You can tell us how they are doing it, and kwa sababu wengi walisomea hapa Kenya, ulisikia Wetangula bado leo alikuwa akiongea hiyo tutang'oa, and I had somebody akisema kwamba this is ironic, wakati mtu anasema kwamba whatever that we achieved as a government of Jubilee na style ni ekewe, na pia hii mtu anaanza kusema part of the people ambao wana support Kenya Kwanza, ambapo pia DP yuko ndani, wanasema kwamba CBC itang'olewa. Sasa nani atang'oa? Because so we want to know kama CBC ni nzuri kulingana na vile unavyoelewa, na pia tuweze kujua hapa wewe kulingana na comment yenu ulisikia huko, na pia DP aliko huko na amesema kwamba I want this
this government, kama mimi ni mtu wa Jubilee, kila kitu ambacho tumefanya pale niekewe kwamba tumekifanya. Now, is it ironical? Na pia tunataka tujue kwamba CBC inasaidia. That is what we want to see. Tuanze na reactions za Jacob ako pale. Sijampea nafasi. Jacob Suko. Ni kama ameondoka. Katwe tuende. Katwe. Katwe imehang. Haya, Wembe ndio turejee kwake Alex. Okay, thank you brother again for giving me this opportunity ili niweze kuongea. Nataka kusema hivi, CBC si system mbaya kulingana na mimi. Ni system nzuri. Lakini kipindi ambacho imeletwa ndicho kipindi kila ambacho ndicho kiko na shida kidogo. However it has been introduced, it has started, but the problem is, we know CBC is all about practicals. Tuko na sehemu zenye hizi practicals zinafanyiwa. Okay, we have identified the talent maybe in one of the kids who are maybe in that school. How are we going to nurture these talents? Because there is no fields. In short, yani hakuna matayarisho ambayo yametosha kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuandaa kama ni viwanja, kama ni hizi vitu zingine ambavyo wale wanafunzi ambao wanastahili kutumia. Like now for example, if you find a child is a footballer, how many academies do we have in Kisii? How many academies do we have in Kenya which they are going to nurture these kids so that they can grow well with their talents? Hizi vitu bado hazijafanya nini? Hazijaweka. But we have expectations that they will be there. They started a good thing but in a wrong time. Hawakuwa wameweka ama wametenga pesa za kufanya nini? Za kufanya haya mambo simalize. Like now classes are not enough. Classrooms, they are not enough. Teachers, you see, it is now teachers are going to class for the start of this CBC. Sababu walimu wengi ni kama age mate wangu ambao tumesoma hii ya 844. Mambo na CBC hatujui ni nini. This is a new curriculum which is coming. And yet people have not been taken to the training. So it means the government is not well prepared over the same. It is a good idea, but it came in when the time was not good. Sitaki niongee maneno mingi sana kuhusu hii CBC sababu okay ni nzuri, ukiangalia matunda yake yatakuwa mazuri hapo mbeleni, lakini shida ni wameileta wakati muda mzuri utafanya nini? Haujawadia. Na hawajatenga kila ambacho kinahitajika ili CBC kuwe land properly. That is it. Wembe, before we go to another person, na ningependa tu kukuambia because watu walikuwa wameambiwa mapema because lakini ni kama walimu walikuwa wameogopa kwenda shuleni to learn on the same. Walikuwa nadhani kama hii CBC itapita and then walidelay. By the way, classes zilianza kitambo but of late zinaendelea. Wale ambao wako wamesomea wameenda wakasomea and they're still in class na hita take long. But now sasa mahali hujanijibu ni ikiwa unaona kwamba what if these people wapewe nafasi unadhani ni vizuri wang'oe CBC? Kwa upande wangu si vizuri waitoe kwa sababu ishaanza. Labda chenye ambacho wangesema waifanyie marekebisho, kila ambacho si mzuri kitolewe na kila ambacho ni kizuri kiongezewe. Si vizuri waitoe sababu hii system nikiangalia si mbaya, ni mzuri. Wasiitoe, wafanye kama ni marekebisho. Unajua not everything is perfect. Not unless people have come together, wamediscuss, wameona ni nini ambacho kina style. And these people, they should involve teachers, involve na wale wawakilishi wao vizuri, wafanye meeting mzuri, ndio hii kitu ikae nini? Ikae vizuri. Mimi siwezi sema ya kwamba eti wenye wetangu walisema eti watangoa. Hiyo sasa itaonekana ni kwamba ni government ambayo iko imejipanga. Unaona? Wasiitoe, waiwache pale, waifanyie marekebisho, kila ambacho kinastahili, wafanye inputs kipatikane, na hiyo ndio hiyo system iendelee. That's what I can say, because if they remove it, you know, it will be like an history.
Kenya ilianza system ambayo ilikuwa imejipanga nayo. Inamaanisha hata yale masomo ambayo tumesoma hayatakuwa ni masomo ambayo yatakuwa considered worldwide. You know, education is being compelled. Ulisikia my brother from the other side alisema alisoma akaenda India. Inamaanisha kama angesoma vizuri kutoka Kenya, hata kama angeenda India, inamaanisha angefikia ile standard ya Wahindi ama kile klasi chenye ambacho angepelekwa pale kusoma. So masomo ya lazima yakuwe standard, yaangaliwe tunaendana sambamba na nchi zingine. That's what I can say. Let them not remove it, but let them do corrections where there is a problem. Okay, thank you brother. Tunaenda kwake Fred. Fred ameniambia nimpe nafasi, kwa hivyo tutakupa Fred nafasi. Sawa, mimi ndio huyo sasa. Okay, you can talk. Nimekuwa network kidogo inanisumbua mahali niko. Sasa mimi kitu nasema hiyo inaitwa CPC ama APCC? CBC. CPC. Hiyo inafaa itolewe. Okay, your reason. Unaona ambacho kinahitajika ili CBC kuwe plan. Nani ana watch? Ni wewe Fred. Mimi hakuna kitu na watch, hakuna. Okay. Ni Wembe TV. Wembe TV nimemute mic yako. Sasa mimi kitu nasema country hii Kenya country tuko nayo, ile system 844 ilikuwa sawa. Hii mambo ya kuintroduce CPZ hii hatujafika hiyo standard. Cause CPZ sinasema okay, mimi sielewi vizuri but nasikia juu eti kuna grades wanasoma. Kama we ni footballer unaenda academy, kama we ni athletic unaenda academy athletic, kama we ni musician unaenda hivyo, kama we ni DJ si hivyo ama mimi sielewi hapo vizuri. Kama we ni mtu wa sciences unaenda classes za sciences. Sasa kama hizi mambo na games Kenya hatuko sawa bana. Kama hii tuseme hii ya girls juzi, si nimesikia imekuwa cancelled. Uganda imepewa free ticket ya kwenda kuparticipate. Kenya ili kama hiyo kitu kidogo tunashindwa kufanya. Hii CPC ndio tutaweza? Hii serikali inatucheza bana. Wangeacha 844 iendelee, wangechenga hata stadium hata 4 siko standard. Unajua hakuna stadium kwenye siko standard Kenya, hakuna stadium iko standard, hata Kasarani iko standard yenye inahitajika. So wa build academy of kama ni athletics wakuwe na academy level count ya athletics, ya footballers, maybe volleyball, maybe watu wa music wakuwe na academies. Wakisafanya hivyo ndio wa introduce hiyo system, sio wana introduce from nowhere. Unajua mimi nashangaa na hao watu wamesoma wako na madigrii lakini wanabayuka. Mimi nasema wanabayuka na they are forcing things to happen. Unajua you can't force things to happen mahali ucha prepare. Hiyo ni tuseme for example unataka kupanda hata mahindi, si una prepare shamba ndio unakuja unapanda hizo mahindi zako. Huwezi panda mahindi mahali kuna forest. So these people they want to prepare the ground first, wachenge hizo vitu zenye zinastahili ndio waanze kuintroduce hiyo CPS. Sio ndio anaanza kutuambia saizi we are building classes, where is my academies? Hizo vitu wanafunzi teachers have not trained yet. Of course wanasema classes, wanaenda classes, they have not trained fully. So uwezi sema tu unafunza kitu huyo mtu unataka afunze acha train kwa hiyo kitu. Mimi hiyo kitu na ignore nayo. So that's why I'm supporting UDA. Huyo mtu atoe hiyo CPZ, wakiprepare the country to be prepare ndio wa introduce hiyo kitu. Nani ako na question about it? Na motion nilikuwa naona Raila yenyewe anatumia Jubilee hii aingie government. Hawezi anatumia projects za government. Yet yeye ni opposition leader. So opposition leader anafaa kuwa opposition leader, akue oversight of the government. Sio aingie kwa government inaiba then atumie hiyo government kusupport hiyo government, ndio hiyo government imsupport ingie state house. So huyu Raila ameseka akili, anavaenda nyumbani. Okay, utamute mic yako. Katwe. Okay.
Unajua Fred ameongea vizuri na maoni yake pia ni mzuri. But one thing nataka kumkumbusha ni moja, that the government education system ya Kenya ilianza kukuwa na shida kubwa sana. More especially ilianza kukuwa na shida from 2007 when tulianza kuleta Hawks programs in the universities, that today somebody has a degree but you do not know what he went to school to study, and that is why we have a lot of zombies in the job market, that mtu anakuambia alifanya hii anafanya hii. Saa hii graduates wanabeba mabango kwa barabara because they do not know where to find those jobs. They don't know which doors to knock. So basically, we started creating zombies during that time. When I remember even Kisii University College, ilikuwa inaitwa Kisii University College at that time, there are some students who perished because they did not have a charter of a school. I don't know, I think it was the School of Law, that students perished. Students have studied for 4 years and they are being told that now you cannot join the Kenya School of Law because your school did not have a charter. These are some of the things that led the government to start looking for other means and other things like strikes in school. Because one thing I understand the reason as to why the parents do not want the CBC is because the direct engagement. Because initially the teacher used to do 75% of the total upbringing of the child. Right now, they've exchanged that actually. It's around 45 vis-a-vis 55. That the parent should do 55%, the teacher to do 45%. In that way, there'll be an engagement between the parent and the student. So at least mwalimu mzazi anaweza jua where there has been a change of character kwa mtoto wake. Anaweza jua shida za mtoto wake. Do you know that there are some of the parents who do not know when their young girls start receiving menses until mtoto anamaliza even 2 months, 3 months, ajui that kid akona menses, that it is the teacher to do that work for that particular meaning. CBC is going to cover a lot of things in that. Look at the way these students right now wako shule. Students are enjoying being in school. Wanafurahia, wanasema enyewe this is the time that tunafurahia kukuwa shule. Kefa, mute your mic kindly. Kefa, mute your yes, thank you. So this is the time students are enjoying. If you engage with these students hapa chini, watakwambia sisi tunafurahia kukuwa shule kwa sababu CBC imetufanya tukakuwa na a lot of engagement and the brain is processing in a very fast way. And when nani anasema ati the government should start building stadiums for CBC, that is very wrong, because you see the government is doing the best that it can to engage students in CBC in this way. You cannot compare a student of Riara School vis-a-vis a student of Nyakemincha. If the students of Nyakemincha, they think that they can be able to engage is to actually to smear houses in terms of their CBC, that is what they're going to do. They're not going to board a plane in Kisumu. They're not going to board a plane in Jomo Kenyatta just because somebody wants to become a pilot. If it is not there, that is why Magoa said that whichever resources that are within your location are the ones that you are going to use. Right now, if I asked all these panelists, do you know that there are students who graduated in the university na hawezi kushona nguo yake, kifungu ya nguo inatoka na hawezi kujishonea, anachukua nguo kwa fundi kuenda kushonewa kifungu. I saw the other time my nephew coming and telling me, today in school we were told that we should help our parents in cooking food. Na akaenda jikoni and he started learning from there. He was busy being engaged. This boy does not go outside playing like the way 844 used to be. He is busy wanting to know vyombo zinaoshwa aje,
He's busy wanting to know hii inafanywa aje, hii inafanywa aje. The other time I saw him making a tower in the house and saying and telling me, Uncle, this is a power connection line, a transmission line. A grade 1 student telling you that. How many can do that? I mean, in as much as it is a bad, Fred, wait. In as much as people are saying that it's a bad system, but you see, it is a human nature not to accept change. It is in the human nature. Like right now, when you're saying that it is ill-timed, it is not ill-timed. Ni kama sasa uanze kusema corona ilitupata, it came at a bad time. So if corona came, we should not be able to adjust. Right now, the government has built over 10,000 classrooms across the country. It has trained over 12,000 teachers across the country. It is doing its best. And I'm very much thankful to Magoa that he is the one who is spearheading this thing, that he knows what he's doing in as much as what wanasema ni kichwa ngumu. Let change come, because CBC is part of the Vision 2030. There is no way we can realize Vision 2030 when we are creating zombies in the job market. It is very, very wrong to say that. Thank you so much. Okay, I want to ask Katwe a question. So, Katwe, CPC will resolve a fake degree, because the fake degree we have is for politicians. So, for example, Raila, we say Raila is an engineer. Which university graduated from to be an engineer? Thank you so much. Let me answer you very fast. You've seen Raila Odinga. He was a lecturer in the University of Nairobi in the years of 70s. Before he went to Germany. Raila. Listen. Okay. Let me. Leave him to ask. Okay. Uliza Fred. Raila, which student lectured in the University of Nairobi? Which student lectured, right? Yeah. Okay. Just mention a student, because, for example, there are so many. Professor Ongeri, he was a lecturer in Nairobi of University of Nairobi. Yeah, he has a record. The student lectured, but Raila Odinga, there's no record of the student who lectured in Nairobi University. So Fred, give us one example. Fred. One which name student of this. did the Ongeri lecture? Give us a name. Ongeri. Do you want me to? Yes. Give us a name, an exact name. Katwe, Alex, na Fred. I think Fred utatumia Kiswahili kwa sababu kama ni kama inakuwa changamoto. Give us the exact name, Fred. Give us the exact name of the student. Exact name. Yes, the exact name. Exact name. Of Ongeri student. Lectured. Sorry? We have at what? At First of all, what did which faculty did Ongeri lecture? What faculty in Nairobi University did Ongeri lecture? Which faculty? Did he lecture? Which faculty did Ongeri? First of all, what is the profession of Professor Sam Ongeri? That is what I want to learn. The profession of Sam Ongeri. See what about a transplant of kidney? That's the profession of. That is not a profession. That's not Dr. a profession. And what you say the profession of Raila Odinga is an engineer. Which university did he graduated from? And Order. CBC cannot solve the fake degree we have, or the fake certificate is. So in your own wisdom, Raila Odinga has a fake degree.